And here, the 100% is considered as the NCA is 50%. National Center for Health Statistics. This center is present in the USA, and the well-to-do family of American children, their weights that are noted, and 50% of that weight is considered as 100% of our Indian children. So this type of observation may not be rational because 50% weight of the other country is considered as 100% in our country. But till as it is very old classification, we should remember this. We should remember this is old classification. And if you observe the classification, you see the 50% is considered as 100% for Indian children. And of that, if it is up to 70 to 80%, it is grade 1 malnutrition, 60 to 70% grade 2, 50 to 60% grade 3, and less than 50% is grade 4. Okay. Very simple to remember it. And if there is edema present, you should add K, suffix K. So if the weight is less than 50% and K is given, it means the weight is less than 50% and there is edema. Okay. Very simple classification. This is IIP classification. As it is not very rational to use this type of classification, nowadays we usually do not use this classification, we usually use the other ways of classification, World Health Organization classification. Let us go to the next step. This is another classification that is called Wellcome classification. Wellcome classification, you see the classification is very clear, and this classification is designed to detect the syndromes, two syndromes related to malnutrition. And that depends on the weight of the child and whether edema is present or not. If you look at the classification, you see the 60 to 80% of expected weight is undernutrition. Okay. And if it is associated with edema, then it is called kwashiorkor. 60 to 80% of the weight expected associated with edema is called kwashiorkor, and less than 60% of the expected weight is marasmus, and if it is associated with edema, it is called marasmic kwashiorkor. So prior to World Health Organization classification of malnutrition, this Wellcome classification is considered as an important classification, and that's why during our house staffship period or our studentship period, we classified the cases as either this is a case of marasmus, this is a case of marasmic kwashiorkor, this is a case of kwashiorkor, etc. This kwashiorkor or marasmic kwashiorkor or marasmus, they are called nutritional syndromes. Sometimes the old people, they will say this is a case of marasmic kwashiorkor, or this is a case of marasmus. They are called syndrome. You see the pictures, this is a child. It is normal nutrition or undernutrition, just for look. It is definitely undernutrition. And edema is present on the foot. So as the edema is present in the foot and baby is undernutrition, it is one of the examples of undernutrition plus edema.
And if you know the weight of the child, you can determine whether it is a case of a kwashiorkor or racemic kwashiorkor. And this term is first coined by this madam, scientist madam, studied in UK from Cicely Williams. And importance there, devoted all her life in studying different nutritional problem patient in Africa, Uganda. This is important things. Cicely Williams classified marasmus, kwashiorkor or marasmic kwashiorkor, etc. And this is anthropometry. I think you have done the classes of anthropometry. Mandira discussed, or as the professor said, she has discussed all these of the growth and development chapter in the previous classes. And here we are not going in details about the World Health Organization growth curve, etc. Just we like to mention it. We like to mention it that this who performance, who growth curve is very important for classification of moral malnutrition. Because who studied the nutrition at different countries and then summarize the nutritional fact. Now, this is application up to say 5 years of age, and if you know at the what is wasting, you should know what is stunting and what is underweight. That you should know in this case. Now, what is wasting? Now, waist for height or length. If this is below 2 standard deviation, it is wasted. If it is below 3 standard deviation, it is called severe wasted. I think from community medicine you know what is standard deviation. You should know what is standard deviation now. I think it is discussed in the classes. Very important thing is standard deviation. How much deviated from the mean? What is mean means 50% or average of the total things is called mean. Average. So suppose if this is mean and someone is less than mean, this means that person is deviated from the mean. How much deviated? How much deviated from the mean? How do you calculate? This calculation is done by standard deviation. So this is not the time for discussion of standard deviation or calculation. Just remember this, how much it is deviated from the mean. If I consider this is mean, how much this particular thing or particular data is deviated from the mean is called standard deviation. How much below the mean is called minus, how much above the mean is called plus. So if the weight of the child is less than 2 standard deviation in comparison to height or length, which is expected. The weight for length or height. Length means where we take the length. When the age of the child is up to the age of 2 years, we should take length. Because 2 years child is able to stand
follow your comment, etc. This is the reason. You cannot say 1 year child to stand up or 1.5 year child stand up, be straight, took your eyes to the Frankfurt plane, that you cannot tell them. Or if you tell that, the child may not follow it. In that case, so it should take the length of the child. Weight of the child, weight for height or length, so below 2 standard deviation is wasted. Anybody less than 3 standard deviation is severely wasted. So this you should remember. Similarly, the stunting, same thing, height for age. Height for age. Less than 2 standard deviation is stunted. 3 standard deviation is severely stunted. When there is any question of stunting, the height is reduced, it means the malnutrition or undernutrition which is going on, it is chronic in nature, long continuing undernutrition. In case of acute malnutrition, usually the weight is reduced, but height is maintained. So you should know that. In case of acute malnutrition, the height is maintained, but weight is reduced. When that nutrition, that undernutrition is present for a long time, that also reduces the height of the child. This is called stunting. So stunting indicates the malnutrition is chronic in nature. So anybody may ask you, what is the chronic malnutrition? How you detect that? So definitely, height is important in that case. Now underweight, similarly, underweight means less weight. If it is 2 standard deviation, it is underweight. If it is below 3 standard deviation, severe underweight. So this classification is important. This classification is important. World Health Organization classification. Now same thing is repeated 2 and 3 times before going to discussion about the specifics. Now here you say same thing. So then on the basis of this, you classify the undernutrition, whether it is moderate, moderate acute malnutrition or severe acute malnutrition. You can classify on the basis of this. Let us go to that point. Now, weight for height. Look at the data. Weight for height is standard deviation score is -2 to -3. -2 to -3. It indicates it is moderate undernutrition. Whenever the deviation is within -2, minus means less. -2 standard deviation to -3 standard deviation, it is moderate. And when it is more than 3 standard deviation below, it is severe. So if you are given the question, how to classify the moderate acute malnutrition, severe acute malnutrition, you should answer like this. Okay, this data is important. So in that case, you can wait for height and height for age, etc. You will calculate this, and if you say that if the weight for height is reduced, then you should tell each at wasting. If the height is reduced, height for age is reduced, stunting. So this is important. So here some data is standard deviation. Last line is there. Standard deviation score, what is that? Observed value minus expected value of standard deviation. Standard deviation, if time permits, I will discuss later on, but it is actually in the domain of biostatistics, community medicine. It means how much it is deviated from the mean. That is the
deviation, and that deviation if it's calculated, one of the form of the deviation calculation is standard deviation. This is not very important, but you should know what is the status of the India after this different survey. Different survey reports, they show that in India, in spite of this, in spite of the efforts by healthcare providers, still we are suffering from undernutrition, anemia, stunting, wasting, etc. So these are rampantly present. This is again repetition of the above. So we are classifying the undernutrition into two groups: moderate acute and severe acute malnutrition. Moderate means deviation -2 to -3 in weight or height, and severe means deviation more than 3, -3. Minus means less. Now, why the -1, 2, 3 they are coming? Actually, in standard deviation we measure, if I say the midline is 0, then -1 to +1. This gap covers 68% of the total data. If I say among the total population here, the one deviation how will cover? It will cover 68 roughly. It is 68.5 actually, but you can say 68 roughly the total coverage. Out of 100 is 68% total coverage. If I say the -2 to +2, how many data are covered? How many people? It is 95%, more than 90%. If I say the -3 to +3, how many people are covered? It is more than 97.5 or 98%. So whenever I say it is less than -3 standard deviation, it means out of the 100 data total, only two are below that. So this is measurement of the data. Who gives, World Health Organization gives the importance of this data. Severe wasting means the weight is less than 3 standard deviation of the normal. Severe standing, weight is less than 3 standard deviation of the height is less than 3 standard deviation of the normal. Severe. So if it is severe loss in weight and height, it is severe acute malnutrition. If it is within -2 to -3, it is moderate acute malnutrition. There are other definitions of the, say, severe acute malnutrition. You know the last topics. When you stamp the case undernutrition as severe acute undernutrition or severe acute malnutrition, when you stamp it, কখন তুমি স্ট্যাম্প করবে এটাকে? সিভিয়ার অ্যাকুট ম্যালনিউট্রিশন। এনি অফ দ্য ডেটা, যতগুলো কথা লেখা রয়েছে ওখানে একটা প্রেজেন্ট থাকলে ইউ উইল টেল ইট অ্যাজ সিভিয়ার অ্যাকুট ম্যালনিউট্রিশন। যুক্তিতর্ক প্রচুর হয়, কিন্তু উই উইল নট গো টু দ্যাট। সো less than 3 Z score, weight for height, অথবা ভিজিবল সিভিয়ার ওয়েস্টিং, তুমি চোখে দেখতে পাচ্ছ প্রচুর ওয়েস্টিং হয়ে গেছে, or presence of nutritional edema, কাফাগুলো ফুলে গেছে, হাত পা ফুলে গেছে, or mid-arm circumference less than 11.5 centimeter. এখানে তো আমরা আপ টু 5 years of age পর্যন্তই নিচ্ছে, মাপছি, তাই না? মিড-আর্ম সার্কামফারেন্স ইম্পর্টেন্স আপ টু 5 years of age. Any of the data if it is there, that is severe acute malnutrition.
One is related to the other. If you find the medium circumference less than 11.5 centimeter, it means the child is also suffering from the other problems. Other data will be present there. So this is about the severe acute malnutrition. Don't confuse about these 2 of the following, 3 of the following, nothing like that. Anything present within this is called severe acute malnutrition. Moderate acute malnutrition, I have discussed this previously. If it is within -2 to -3 weight or height, or you see the edema should not be present in moderate acute malnutrition. Edema, this should not. And medium circumference should be above 11.5 to 12.5 or 12.5. Better to remember 12.5, above 11.5. So 11.5 is the cut mark. If it is below that, it is severe. If it is above that, it is moderate. Is it clear? So what is the importance of the moderate acute malnutrition or severe acute malnutrition classification? Actually, in moderate acute malnutrition, you can manage at home. You can manage the case at home, but in severe acute malnutrition, it is difficult to manage at home. You can manage it, but it's difficult. This is the importance. These are the various factors which may contribute to malnutrition. And it is easy for you to say what are the factors which you feel for malnutrition contribution. বলো একটা ফ্যাক্টর বলো যেটা ম্যালনিউট্রিশন করতে পারে। হ্যাঁ, poverty, very good. So poverty is only important. তুমি একটা বলো ডায়েট। সো ডায়েটারি ইলিটারেসির সঙ্গে নিশ্চয়ই ডায়েটারি ডায়েট নট ইউজিং দ্য সোশ্যাল ডায়েট, অর্থাৎ ভাত খাওয়ার জায়গায় একটা বেবি ফুড কিনে খাওয়াচ্ছে, তাই না? সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ম্যালনিউট্রিশন। তুমি একটা বলো। হ্যাঁ, আনহাইজিনিক ডেফিনেটলি, অসুখ করে যাবে। তুমি লো সোশিওইকোনমিক স্ট্যাটাস, হ্যাঁ কয়েকবার বলেছে, পভার্টি বলেছে, তাই না? অন্য কিছু আসছে না। একটা ম্যালনিউট্রিশন কেন হচ্ছে একটা বাচ্চা, যদি অনেকগুলো বাচ্চা হয়, মাল্টিপল চিলড্রেন যদি হয়, কোনটাকে কি করবে? হ্যাঁ, ও তো বলেছে কখন এডুকেশন বলে ডায়েট। সো আন্ডারওয়েট বেবি, ভেরি গুড। আন্ডারওয়েট বেবি একটা বলবে, অনেকগুলো বাচ্চা হলে হবে। তুমি বলো আরো আছে, আর বলো বলো। মা যদি আন্ডারওয়েট হয়ে যায় তাহলে হবে, আর মায়ের কোনো ডিজিজ থাকলে হবে, আর্লি প্রেগনেন্সিতে হবে, তো প্রচুর ফ্যাক্টর। সো ফ্যাক্টরস ইউ ক্যান রাইট, ইউ ক্যান ডিটেক্ট ইট। ফ্যাক্টরস ইউ ক্যান ডিটেক্ট। হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস? ওই দিকটায় যারা বসে তারা শুধু গল্পই করে মনে হচ্ছে। Factors you can detect by your common sense. What are the factors which can give rise to this? This is very important part, management. It is usually given in the questions. How do you manage this moderate or severe malnutrition management? Before going to that, we can ask you what is moderate acute malnutrition. তুমি বলো, you. Moderate acute malnutrition, what may be the definition of that? বসে থাকলে হবে না, শুনতে হবে, কিন্তু ক্লাসে শুনতে হবে, না শুনলে হবে না। বস তোমাদের কেউ, তুমি বলো, লেফট সাইডে এনিওয়ান moderate acute malnutrition? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভেরি গুড, ভেরি গুড। আরেকটা সিভিয়ার জিজ্ঞেস করেছি, মডারেট।
2 to 3 standard deviation, -2 to -3. Weight for height and height for age. এগুলো খেয়াল রাখবে। So this is important. So before going to management, আমার মনে হচ্ছে আমাকে এখানেই বোধহয় দাঁড়িয়ে পড়াতে হবে। ওই দিকটা তুমি শুনছে, এদিকটা কেউ কিছু শুনছে না, দেখতেও পাচ্ছে না, শুনতেও পাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে? Am I audible? তোরা এবার এই দিকটা বসবি, দেখতে পাবি না ভালো করে। সো অ্যাপেটাইট টেস্ট, তুমি মাকে বলবে বাচ্চা ম্যালনিউট্রিশন মানে আন্ডার নিউট্রিশন এসছে, একটা খাবার তৈরি করে মাকে বলবে খাওয়াতে। বাচ্চা খাচ্ছে কিনা দেখবে, ফোর্সফুলি নয়, কিন্তু ইচ্ছা করে খাচ্ছে কিনা, ঠিকমতো খাচ্ছে কিনা দেখবে। বাচ্চা যদি খায় তাহলে অ্যাপেটাইট টেস্টে সে পাস করলো, আর যদি না খায় তাহলে ফেল করে গেল। তাহলে appetite test is a test where food is given to the baby, whether the baby is taking food or not. If the baby is taking food, then pass. If it is not taking food, then it is fail. This is appetite test. So if it is pass, যদি appetite test pass থাকে, you can manage the child at home. If it is not pass, then you will have to take care. The child should be admitted. So this is the importance of this. So একটা জায়গায় বসে একটু কুইকলি কিন্তু বলতে হবে এই পেশেন্টটা অ্যাডমিট হবে, এই পেশেন্টটা অ্যাডমিট হবে, ঠিক আছে? নাও স্টেপস ইন 2 phases, দুটো ফেজেতে আমাদের কিন্তু ট্রিটমেন্ট করতে হবে। একটা হচ্ছে তোমার স্টেবিলাইজেশন ফেজ, আর একটা হচ্ছে তোমার লঙ্গার রিহ্যাবিলিটেশন ফেজ। স্টেবিলাইজেশন কিসের দরকার? একটা ছোট বাচ্চা সিভিয়ার অ্যাকুট ম্যালনিউট্রিশন, what stabilization is needed? This is very important. What stabilization is needed? These babies have no stock or poor stock or nil stock of glycogen in the body. And from the biochemical knowledge, you know that during emergency, the glycogen is broken down to glucose by the process known as glycogenolysis. So if the glycogen is not there, then what will happen? The baby will suffer from hypoglycemia. Sugar level will go down. This is one of the important complications. This is one of the important complications of severe acute malnutrition, the hypoglycemia, because the baby has no stock of the glycogen or food, and whenever there is need, the baby cannot produce glucose from glycogen because there is no stock of glycogen. What will happen? Baby will suffer from hypoglycemia. It means sugar level is going down, glucose level is going down, baby is not getting energy. That's corollary term. One molecule of glucose produces 38 molecules of ATP, including the Krebs cycle. Actually, if you observe, then Embden-Mayoff cycle or glycolytic cycle produce only 2 ATP if there is no Krebs cycle. But if there is Krebs cycle is present, oxygen is available, it will produce 38 molecules of ATP. So if the glucose is deficit, then ATP production or energy production will be deficit. If the energy production is deficit, then how the body will maintain temperature? Normal body temperature, how can it maintain? Fat to nei suki gache agi, malnutrition kotha bolchi. So how the body is maintaining the temperature, baby? So baby will fail to maintain the temperature and it will suffer from hypothermia. So this is important things. The baby will suffer from hypothermia because the baby is not able to maintain the temperature. And why the baby is not able to maintain the temperature? Why? Because there is less amount of
glucose is there, and that is not utilized for production of ATP or energy. It's clear. Next, what will happen? As the baby is suffering from say less amount of energy, that is ATP is not available properly, then the defensive action of the baby, how baby will protect itself from the outside environment? By defensive action. So it will have to produce the antibodies, it will have to produce the lymphocytes, etc. All this requires protein and other sources of energy. So if the baby is suffering from severe malnutrition or undernutrition, it will not supply the sufficient amount of protein and other chemicals which are required for the functioning of the cells. So production of the antibodies, even if it is there, if the production, I approve the antibodies are there, the production will not be in order of requirement. It will be haphazard production of the antibodies. That's why we have found, if we measure the antibody level in case of kwashiorkor or particularly marasmic kwashiorkor or kwashiorkor, you will see the antibodies are not productive, not effective against particular antigen, or it is defectively produced. So there are chances of infection. There are chances of infection. So first I have told you the hypoglycemia, second I have told you the hypothermia, third it is infection. Infection is very important. And it has been found that in severe acute malnutrition cases, the resistance is so poor that bacteria may be overloaded a particular portion of the gut. A portion of the gut is full of bacteria, and that portion of the gut is not functioning, that intestine is not functioning properly. When it is not functioning properly, it is known as blind loop syndrome. Blind loop syndrome, but the loop is blind. There is no functioning of the loop. Sometimes because of that, because of the less protection against the infection, bacteria may enter the intestine and give rise to infection. And it has been found that diarrhea is very common in severe acute malnutrition or moderate acute malnutrition cases, diarrhea. And that can easily give rise to disturbances in the fluid and electrolytes. So along with the diarrhea, disturbances of the fluid and electrolytes may be there. Actually, the chances of infection is so much so, the incidence of tuberculosis or prevalence of the tuberculosis is higher in severe acute malnutrition. There is also higher incidences of other diseases like pneumonia, like diarrhea, like UTI in a case of severe acute malnutrition. Okay. So if we summarize what may be the problems which should be solved early in a case of management of severe acute malnutrition, this is the initial stabilization process. You will have to find out whether these things are present or not, whether hypoglycemia are present or not, hypothermia are present or not, etc. Let us go to the problems what may be. You see whether it is tallying with your analysis or not. জলটা এনেছো এটা ভালো জল, ভালো জল সিল করা আছে, সিল নেই তাহলে যখন সিল না থাকলে খাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, can we follow this? Is it true or false?
the complications? I think it is true. It can be analyzed why these problems are there. Can I? Why these problems are there, it can be easily analyzed from the general discussion of the malnutrition. Now, this is the management. So, when you stamp the case as hypoglycemia, when you stamp, when the blood glucose level is less than 54 milligram per day. This is the definition of hypoglycemia in malnutrition cases. Okay. তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? Whether the hypoglycemia is symptomatic or asymptomatic. মনে রাখবো hypoglycemia is dangerous. It is more dangerous in the newborn. It can give rise to abnormal brain or cerebral palsy in the newborn because of the damage. In older children also, hypoglycemia may give rise to multiple problems, can give rise to convulsion, can give rise to palpitation, can give rise to sweating, very much. Newborn cerebral palsy. So these are the things which occurs in hypoglycemia. So management is whether it is symptomatic, whether the baby is sweating profusely, say tachycardia is present, etc. In that case, that is symptomatic. If it is as a lethargic, etc. If it is asymptomatic, there is no symptom, but the blood sugar level is less than 54 milligram per day. In that case, you should give the oral solution, 50 ml 10% dextrose solution. Then you start early feeding. Very simple treatment. Now, if it is symptomatic, then you should give 5 milliliter per kg 10% dextrose IV, followed by the same thing, same process. Initial load you should give the 5 milliliter per kg 10% dextrose, followed by the 50 milliliter 10%. If there is any problem, the sugar level is again going down, you should repeat. So what is the difference in the management of symptomatic and asymptomatic? In case of symptomatic, if it is very lethargy, then IV bolus, 5 milliliter per kg 10% dextrose should be given. IV bolus should be given. Encourage feeding too early. It means you should give the feeding too early. Which feeding you should give, I will tell you later on. You should not feed too much. This is very important talk. You will not get in any book nowadays. You should not feed too much in the early feed. If you give too much protein or too much calorie in this stabilization phase, it can give rise to disturbances in the cardiovascular function and the endocrinal function. Okay, and that is known as nutritional rehabilitation syndrome. It is not found throughout the country. It is more found in Kashmir, Jammu and Kashmir. It has been found, and it is reported by Dr. Suraj Gupti sir in different papers in different conferences. The nutritional rehabilitation syndrome may be manifested by cardiac failure, ascites, liver failure, edema, ascites, or sometimes the brain function disturbances, convulsion and other things. May present the peripheral neuritis, painful limbs, etc. So nutritional rehabilitation syndrome, it means when the large amount of protein or calorie is given in the early part of management in a case of severe acute malnutrition, which should not be given. So if you start very low amount of protein and calorie, we usually give 0.9 to 1 gram per kg protein and calorie only 75 calorie per kg in the initial phase.
So I will tell you the F75 full. So this is the management of hypoglycemia. And the question may comes, what is severe acute malnutrition and how will you manage a case of hypoglycemia? Now, dehydration treatment. Very difficult to find out dehydration in the case of severe acute malnutrition. Because the common sign of dehydration which we used to see is the sunken eyeball. We see whether the skin elasticity, what is the status of the skin elasticity, etc. All these are present in severe acute malnutrition. Only thing which can differentiate the dehydration present or not is the buccal mucous membrane. Buccal mucous membrane and tongue examination, whether it is dry or not. If it is dry, then it is dehydration. Whether tear present or not. If it is present, then dehydration is not so severe. Okay? Or whether the baby is passing urine or not, that is important. So dehydration usually we assess by observing the buccal mucous membrane in a case of severe acute malnutrition. If the dehydration is present, and you will have to find, you see the patient is going down, drowsy or coma, etc. in case of dehydration, it means dehydration is severely present. So, in a case of dehydration management, you see, if it is not so severe, then if it is not so severe, you can manage it with the ORS solution. Only ORS, that is important. Okay. Now, how much ORS should be given? Every 30 minutes for first 2 hours, 5 ml per kg. For first 2 hours, every 30 minutes, 5 ml per kg. How much total it is? 20 ml per kg. First 2 hours. Then, alternate hours, up to 10 hours is 5 to 10 ml per kg. You must add potassium 20 mg per liter. So 1 liter low osmolar ORS. And remember, you should start feeding. F75 means it contains the it is fast feeding and it contains 75 calorie and 0.9 gram protein. I'll tell you last what is the composition of the F75 acid. So this is, you see, the important thing is the how you manage the dehydration without shock. If the shock is not present. Now how you detect shock usually? Shock means cold tummy extremities, right? And capillary refilling time. Capillary refill time more than 3 seconds. We are going to that place. So we have discussed the signs of, say, dehydration. This is important when you give the fluid, whether there is any sign of overhydration or not. May be asked in the entrance examination, postgraduate entrance examination, other things. What is the earliest sign? Earliest sign of overhydration. Sometimes it is given like that. You see, everywhere it is written that increase in the pulse rate by 15 or increase respiratory rate by 5. And in addition to that, you will get the other thing, the puffiness of the eyes. Previously, during our time, we know that there should be basal capitations in the lungs, is the earliest sign of
overhydration. But that is changed now. What is the change now? The respiratory rate and heart rate will be increased by 5 per minute or 15 per minute when you have the earliest sign of overhydration. Along with that, you will get the other things, the puffiness of the eyes, etc. In that case, you should stop ORS. Otherwise, you should continue the ORS. Now, these are the signs where you can think that yes, I am managing the case good. Less lethargic, no longer thirsty, pulse and respiration rate are becoming normal, etc. Important. If the diarrhea continues, for every loose stool, how much fluid you should give? This is the question. So you see that it is written here. If diarrhea continues after rehydration, 50 milliliter less than 2 years, 100 milliliter more than 2 years. Okay. This is the management of dehydration in some without shock. Is it clear? It will be given in the question, in the exam. How will you manage this? If the shock is present, how do you determine the shock? You see the child is lethargic or lost consciousness. How do you diagnose? CRT, capillary refill time. Clinically দেখাতে হবে, তাই না? Do you know how to examine the capillary refill time? দেখুন ওই জায়গায় একটা নেল বেট হোক, বডি কম্বিনেশন হোক, প্রেস করে ছেড়ে দিতে হবে। ঠিক আছে, 10 সেকেন্ড প্রেস করো, ছাড়ো, তারপর দেখো কখন সেটা আবার লাল হয়ে যাচ্ছে। How much time it is taking? If it is more than 3 seconds, it is capillary refill time. More than 3 seconds means the child is suffering from shock. In addition to other features, lethargy, alteration of the sensorium, etc. ঠিক আছে? If the child is shocked, then how do you manage this? This is another algorithm, you see. It started with the 10% glucose solution 5 milliliter per kg. Actually, this point it is difficult. So we are giving glucose 10% first. Then we go to the other solution. What are those solutions? You see either say N/2, half normal, 5% dextrose, or reverse lactate 5% dextrose. These are the solutions. So these are changed from the previous conception. What are the change? Change in number 1, give IV 10% glucose solution. This was not present before. This was not present, but because the child is suffering from severe acute malnutrition, you should first take care of whether hypoglycemia is going on. Patient is in shock or altered sensorium and passing loose stool. You don't know what is the reason. Without thinking anything, you give first 10% glucose solution. 10% glucose solution কত? 5 milliliter per kg. Then you start the inverse lactate or half strength of saline, normal saline, along with the 5% dextrose. Dextrose solution should be continued. Here, in case of say other children, we may not give the dextrose. We can give the inverse lactate or normal saline in case of normal children.
But in case of severe acute malnutrition, dextrose solution must be given. So what is the importance of dextrose? Remember, the dextrose solution should be given to maintain at least calorie supplement at 20% of the need. If you give the calorie to a person less than 20% of the need, then starvation metabolism will start. This is important. You should not take, suppose you are doing some dieting, you are not taking calorie, and you are taking calorie less than 20 calorie, say, per kg, less than 20 calorie per kg you are taking the food. Then your starvation mechanism will start. Protein will break down, increase level of the non-protein nitrogen, chitin, etc. That's why the dextrose solution should be given in this kind of cases. So that's why the solution of choice is Ringer's lactate with 5% dextrose or half strength normal saline with dextrose. So to sieve at least 20% of the calorie with the dextrose. That should be given. Question is how much it should be given. ওই দিক থেকে কিছু দেখা যাচ্ছে না কিন্তু ওই কোন থেকে আর সেটাই বললাম যে এত জায়গা ফাঁকা হ্যাঁ বললো এসির জন্য এসি গরমের কষ্ট এখানটা তো ঠান্ডা তো ঠিকই আছে তোরা এরপর থেকে এইগুলোই বসবি তো দেখা যাচ্ছে না ওখান থেকে হ্যাঁ আর এটাকে একটু মাঝখানে দিলেও তো হতো সেটাও তো দেয়নি এখানে তুমি কত দেবে দেখো IV fluid 15 milliliter per kg over 1 hour. 15 milliliter per kg. 15 milliliter per kg in the first hour. Dextrose তো 10% দিয়ে দিয়েছি তারপর 1 ঘন্টা এটা বলি আমি শেষ করে দেবো টাইম হয়ে গেছে 15 milliliter per kg তুমি ফ্লুইডটা দিয়ে দেবে তারপর পালস রেট দেখো এবং ব্রিদিং রেট দেখো আফটার 5 to 10 minutes কি বুঝবে ঠিক সব ঠিকঠাক আছে কিনা যদি তুমি দেখো যে সাইন অফ ইমপ্রুভমেন্ট কি কি ইমপ্রুভমেন্ট হবে পালস রেট ট্যাকিকার্ডিয়া এবং রেসপিরেশন রেট ফল করেছে ইমপ্রুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছ আমাদের শকে যেটা ট্যাকিকার্ডিয়া ছিল রেসপিরেশন রেট নর্মাল ছিল সেগুলো ফল করে তখন তুমি এটাকে 15 মিলিলিটার পার কেজি আরেকবার দাও বোলাস দিয়ে ওরালি চলে যাও ওরালি আর যদি দেখো যে না এটা ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না তাহলে বুঝবে যে চাইল্ডটা সেপটিক শকে গেছে ইউ মে নট রিপিট ইট আগে আমরা রিপিট করতাম কিন্তু সিভিয়ার অ্যাকুট ম্যালনিউট্রিশনের ক্ষেত্রে আর রিপিটের দরকার নেই গো ডাইরেক্ট টু সেপটিক শক যদি ডিটোরিয়েট করে অথবা প্রবলেম হয় তাহলে তুমি ভাববে এটা সেপটিক শক কিনা যদি সেপটিক শক হয় তাহলে আমাদের কী করতে হবে অ্যান্টিবায়োটিক্স দিতে হবে আর ফ্লুইড দিতে হবে মেনটেন্যান্স ফ্লুইড 4 মিলিলিটার পার কেজি এবং টু স্টার্ট ফিডিং So septic shock or septic conditions is very common in protein energy malnutrition because of the bacteria, because of the less defense. And whenever the infection is occurring inside the severe acute malnutrition cases, they cannot react with fever, they cannot react with other things because the reaction is diminished in the PEM or protein energy malnutrition cases. Actually, it is long to discuss why the reaction is diminished and what is the mechanism of that. That is not allowed for discussion. That is not allowed. What is the status of the lymphocytes in protein energy malnutrition? There is lymphopenia. What is the status of the neutrophil in functioning? The phagocytosis is defective. What is the status of the antibodies in PEM? Antibodies are defectively produced. Amount may be high. What is the status of the hormones? All hormones except cortisols, they are reduced in protein energy malnutrition. All these things are to be discussed. But it is not given in the lecture by NMC. NMC is given to how to manage the severe acute malnutrition. This is very important to us. How to manage it. Okay.
হ্যাঁ, বডি রিয়াকশন করতো, ফিভার কেন? যদি তুমি ওই কিছুই পারছে না তো, হ্যাঁ, it is very difficult to, if you find that no improvement after 15 milligram per kg weight, after giving 10 milligram per kg, shock is persisting without thinking any other thing, consider septation. আমি আবার পড়াবো, you should give antibiotics in all cases of severe acute malnutrition, because there is chances of Wine-Luke syndrome. It is allowed to be. We will discuss it. To chances of reproduction or chances of bearing a child. Not everyone in the population is in that age group, in that reproductive age group. So, separately fertility rates have been drawn to understand this situation. Firstly, there is general fertility rate. General fertility rate is the number of live births per 1,000 women in the reproductive age group in a given year. So, general fertility rate or GFR, the only difference from the crude birth rate here is the denominator. Here the denominator is median female population aged 15 to 44 years or 49 years in the same area in the same year. If you write 15 to 44, that's also okay. 15 to 49, that's also okay. No issues. So this is the general fertility rate. It is a better measure of fertility than the crude birth rate because the denominator is restricted to the number of women in the childbearing age rather than the whole population. The major weakness of this rate is not all women in the denominator are exposed to the risk of childbirth. Now, all the women aged 15 to 44 or 49 years are not exposed to childbirth yet. So, that is one drawback of this general fertility rate or GFR. Okay? We try to specify it further. General marital fertility rate, it is the number of live births per 1,000 married women in the reproductive age group in a given year. The denominator is now consisting of median married female population in the age group of 15 to 49 years. So this is a general marital fertility rate. General fertility rate holo তারপরে হচ্ছে general marital fertility rate. So এরপরে কি আছে? age specific fertility rates. Age specific fertility rates মানে এবারে now I am dividing that whole age interval, the whole reproductive age group into 5-year intervals. মানে 5 বছরের ইন্টারভ্যালে ভাগ করছি, 15 বছর থেকে 20 বছর, 21 বছর থেকে 25 বছর এরভাবে ভাগ করছি, or 15 to 19, 20 to 24, then 25 to 29 এভাবে ভাগ করছি। কেন? A more precise measure of fertility is age-specific fertility rate. It is defined as the number of live births in a year to 1,000 women in any specified age group. The age-specific fertility rates throw light on the fertility pattern. Because not all age groups are exposed at the same level of fertility. Samasta women, they are not exposed to the same level of fertility, or they cannot bear child at the same rates at all age groups. There is a difference. খুব কম বয়সে খুব কম হয়, খুব বেশি বয়সে খুব কম হয়, মাঝখানে এজের ইন্টারভ্যালের সাথে ওটা ডিফার করে। তাই জন্য এখানে we are doing the age specific fertility rate. মানে number of live births in a particular age group divided by the median female population of the same age group. Usually we take 5-year intervals. Means 15 to 19 years ধরে নাও যদি age specific, তাহলে number of live births in a age group of 15 to 19 years divided by median female population of 15 to 19 years. So this is the age specific fertility rate. We are specifying it further, and for each age interval, প্রত্যেকটা ইন্টারভ্যালের জন্য একটা স্পেসিফিক ফার্টিলিটি রেট থাকবে। তাহলে এটা ক্রুড বা জেনারেল ফার্টিলিটি রেটের থেকে age interval by specific fertility rate will better show the pattern of fertility or the childbirth or reproduction in the population. So that is the age specific fertility rate. Again, we are doing the
age-specific marital fertility rate, if we want to specify it further, we will do the age-specific marital fertility rate. It is the number of live births in a year to 1000 married women in any specified age group. Please note that in every rate we are multiplying it by 1000 and not 100. The rate is calculated per 1000 population or per 1000 women or per 1000 live birth. In this way the rate is calculated. Percentage rate calculate হয় না এখানে, পার্সেন্টেজে প্রপোর্শন দেখানো হয়, পার্সেন্টেজে রেট ক্যালকুলেট হয় না। লাস্ট ক্লাসে এটা বলেছিলাম, এবারেও আবার রিপিট করছি, পার্সেন্টেজে কিন্তু রেট ক্যালকুলেট হয় না। সো কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড when a question is given to you, you have to express it in per 1000 population or per 1000 live births or per 1000 women. Okay, in this way you have to express the rates. So we have done the age specific fertility rates. Now comes some very important demographic indicators that you often hear in the news or often hear in the reports to show the population trend of India. Population বাড়ছে, population কমছে, population rate growth rate কমছে, population কোন সালে কি স্টেবিলাইজ হবে, কত বার্থ রেট, কত রিপ্লেসমেন্ট লেভেল হলে পপুলেশন স্টেবিলাইজ হবে ইন্ডিয়ার, সেগুলোর জন্য দিস ডেমোগ্রাফিক ইন্ডিকেটরস আর ইউজড। Firstly, a very important demographic indicator is total fertility rate, TFR. So total fertility rate represents the average number of children a woman would have if she were to pass through her reproductive years bearing children at the same rates of women and now in each age group. মানে যে 15 থেকে 49 years এ age specific fertility rates আছে, সেগুলোকে যদি আমি ক্লাব করে দিই and we are multiplying it by 5. Why 5? Because we have taken 5-year interval. তো রেটটা যেটা ক্যালকুলেট হচ্ছে, summation of rates, we are multiplying it by 5 to get a total summation. Total number, total rate এর একটা summation পেলাম. Then we are calculating it for per 1000 women in the reproductive age. মানে আমরা স্পেসিফাই করতে চাইছিলাম, আমরা ক্রুড নিচ্ছিলাম আগে টোটাল নাম্বার অফ বার্থস পার ওমেন। এখন আমরা কি করেছি, এ স্পেসিফিক রেট আলাদা ক্যালকুলেট করে সেগুলোকে ক্লাব করে আমরা রেটটা বার করছি। সো নাও ইট ইজ টেকিং ইনটু অ্যাকাউন্ট দি বার্থ রেটস ইন ইচ এজ গ্রুপ অফ রিপ্রোডাক্টিভ ফিমেলস অ্যান্ড উই আর ক্লাবিং দেম টু গেট আ টোটাল ফার্টিলিটি রেট, দ্যাট ইজ TFR. সো দ্য ফর্মুলা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইট কামস, পরীক্ষায় আসে, পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করা হয়, পরীক্ষায় লিখতে হবে। It comes like this: the total fertility rate is 5 multiplied by summation of the specific fertility rates. Specific fertility rates যে ইন্টারভ্যালে ভাগ করো না কেন, সেই ইন্টারভ্যালে ভাগ করে specific fertility rate for each age interval ক্যালকুলেট করে সেটাকে আগে সামেশন করতে হবে। ওকে, then you multiply it by 5. So that is the total fertility rate. সেম ভাবে টোটাল ম্যারিটাল ফার্টিলিটি রেট, তো টোটাল ম্যারিটাল ফার্টিলিটি রেট এক্সপ্লেন করার দরকার নেই, ইজ দ্য সেম থিং অ্যাজ বিফোর, বাট টোটাল ফার্টিলিটি রেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ইট ইজ দি অ্যাভারেজ নাম্বার অফ চিলড্রেন, average number of children a woman would have if she were to pass through her reproductive years bearing children at the same rates as the woman now in each age group. Why average number of children? ওপরে নিউমারেটরে টোটাল নাম্বার অফ চিলড্রেনটা আসবে ডিভাইডেড বাই 1000, মানে পার 1000 women average number of children born. That is the total fertility rate. Formula is very important. Next is, এবার ফার্টিলিটি টার্মটা চলে গেল। ওকে, ফার্টিলিটি টার্মটা চলে গেল। নাও কামস দি রিপ্রোডাকশন রেট। রিপ্রোডাকশন রেটটা ডিফার করে ইন দ্য সেন্স দ্যাট হিয়ার অনলি দি ফিমেল চাইল্ড ইজ কনসিডার্ড ইন দি ফর্মুলা or the calculation. So there are two reproduction rates that is considered: gross reproduction rate and net reproduction rate. এটা একটু কনফিউজিং আছে, so let's go through it slowly. Gross reproduction rate, it is the average number of girls that would be born to women if she experiences the
current fertility pattern throughout a reproductive span, assuming no mortality. The exact definition is this. So in place of average number of children, here it is written average number of girls or daughters. Average number of girls that would be born to a woman if she experiences the current fertility pattern throughout her reproductive span, assuming no mortality. Mortality হবে না, মানে average number of girls যারা born হচ্ছে তাদের মধ্যে mortality না হয়, current fertility pattern কে follow করলে যে average number of girls হবে, that is the gross reproduction rate. So it is almost the same as the total fertility rate, except it is the A-specific fertility rate for female live births. When it comes to female live births or number of girls, then it becomes TFR becomes gross reproduction rate. Gross reproduction rate. Next is net reproduction rate. Net reproduction rate means it is defined as the number of daughters a newborn girl will bear during her lifetime, assuming fixed age-specific fertility and mortality rates. So it is an estimation that how the population will be inflated or how the population will be continue. Population level, population এরপরে বাড়বে না কমবে. So it is defined as the number of daughters a newborn girl will bear during her lifetime, assuming fixed age-specific fertility and mortality rates. মানে এখনকার fertility and mortality rates যদি fix করে, we are trying to estimate this newborn girl how many daughters that would have. That is the net reproduction rate. It should be equal to 1. It should be equal to 1. So what is written? NRR is a demographic indicator, means it will just estimate or indicate that how the population trend will go up or down. That is the meaning of demographic indicator. NRR of 1 is equivalent to attaining approximately the 2-child norm. If the NRR is less than 1, then the reproductive performance of the population is said to be below replacement level. Below replacement level is a very important term. Below replacement level means the population that is coming, the next generation that is coming, it will not be able to replace the number of deaths occurring in the population, in the current population. মানে deaths বেশি হবে, births কম হবে. So the population won't be replaced. আস্তে আস্তে deaths খুব বেড়ে গেল আর births কমে গেল, so the population as a whole will be in decline. Many countries in the world are in this stage. Many countries in the world are in this stage where the population is declining. Population is declining because the young population is decreasing, the old population is increasing, deaths are increasing among the old age, not the young. Young population is decreasing, and so there is a dearth of workforce. So all these indicators will show that where the population demographic will lie, what the population burden will be, workforce আছে কিনা, কি geriatric care ওই population-এ বেশি লাগবে কিনা, কি child care বেশি population-এ লাগবে কিনা, everything will be indicated through this demographic indicator. So how a population performs is based on these demographic indicators. And based on that, what health services are needed the most by the population is based on this demographic indicator. That is the net reproduction rate. Usually in government documents, you will find India's TFR, that is the total fertility rate. If the total fertility rate is, it should be 2.1. The ideal TFR is 2.1. At that point, it means the population is not, growth rate is not increasing anymore. 2.1 এর থেকে নিচে চলে গেলে means the population growth rate has lowered. তো এখন ইন্ডিয়ার হয়ে গেছে 2.0. তো the growth rate has decreased. যে রেটে গ্রো করছে population, that growth rate has decreased. The population is still growing, but the population growth rate has decreased, and after like 3-4 decades, the population will stabilize. That is India's status. So TFR, GRR and NRR, these are important demographic indicators. এই চারটে হচ্ছে, these are small rates just to know for academic purposes. The child woman ratio, it is the number of children
0 to 4 years of age per 1000 women of the childbearing age. This ratio is used where birth registration statistics either do not exist or are inadequate. It is estimated through data derived from censuses. So per 1000 women, children কতজন আছে? So child is to woman ratio. Pregnancy rate, it is the ratio of number of pregnancies in a year to married women in the age of 15 to 44 or 49 years. So denominator number of married women in the reproductive age, opore hoche number of pregnancies. So that is the pregnancy rate. So it is the number of pregnancies among the married women in the ages of in the reproductive age group. So the number of pregnancies include all pregnancies, whether these had been terminated as live births, stillbirths, abortions are not yet terminated. মানে প্রেগনেন্সি চলছে, প্রেগনেন্সি stillbirth হয়েছে বা লাইভ বার্থ হয়েছে বা অ্যাবর্শন করতে হয়েছে, এভরিথিং ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য প্রেগনেন্সিস. The status, the physiological status of being pregnant is actually considered here, no matter what is its consequence. So that is the ratio of the number of pregnancies to married women, that is pregnancy rate. It is actually a ratio. So next is abortion rate. It is the annual number of all types of abortions usually per 1000 women of childbearing age. The number of abortions per 1000 women of childbearing age is the abortion rate. Abortion ratio mane calculated by dividing the number of abortions at a particular time period by the number of live births over the same period. Number of abortions divided by number of live births jodi hoy, then it is abortion ratio. Finally, marriage rate, that is crude marriage rate and general marriage rate. It is the number of marriages in the year per 1000 population is crude marriage rate, and if median population, many people are not eligible to marry, so to specify that, there is the general marriage rate, that is number of marriages within 1 year divided by number of unmarried person age 15 to 49 years multiplied by 1000. So this rate is more accurate when computed for women than for men, because more men than women marry at the older ages. So general marriage rate is calculated by this formula, number of marriages divided by number of unmarried person aged 15 to 49 years. If you do that for women, it is more accurate. Now এই যে দুটো তিনটে ফর্মুলা এখন বলা হবে, এগুলোর উপরে হচ্ছে question আসে. This is very important. It is there in the family planning chapter also. Couple protection rate, Pearl index. Couple protection rate ki? It is the indicator of the prevalence of contraceptive practice in the community. The use of contraceptive practices, any contraceptive practice in the community, the prevalence of that is shown by the couple protection rate. So, couple protection rate is eligible couples using contraception divided by total number of eligible couples. This is expressed by percentage. Couple protection rate is expressed by percentage. Eligible couples using contraception divided by total number of eligible couples. Higher the eligible couples using contraception, there is the better couple. It is couple protection rate. Now, every method of contraception is different. 100% sterilization contraception has different efficacy. Condom has different efficacy. IUCD has different efficacy. OCP has different efficacy. Other rates vary kore. Efficacy rate vary kore. So if someone is asking you from here, what is the effective couple protection rate? What is the effective couple protection rate? Then you have to include the efficacy rates for the separate contraceptives also. Efficacy rate ta tumi jodi consider kore ei rate ta calculate koro, then it becomes the effective couple protection rate, mane actual effective koto than the general couple protection rate. So it is the number of eligible couples using contraception divided by total number of eligible couples into 100. There is something called Pearl index. John contraceptive porbe, there is the Pearl index. When you are reading in contraceptive chapter, every contraceptive has a Pearl index that you have to know.
Pearl index is basically the higher the Pearl index is, the less effective the contraceptive. Higher the Pearl index is, the less effective the contraceptive. So it is defined as the number of failures per 100 woman years of exposure of contraception. Number of failures per 100 woman years of exposure. 100 woman years মানে কি এখানে শুধু 100 women বা 1000 women হচ্ছে না, women years মানে time factor is calculated. Time factor is calculated. Okay, because with time the efficacy of a contraceptive will differ or vary due to many factors. So we are taking the 100 woman years as the comparative term. So how to calculate? Basically overall একটা bluntly বললে Pearl index is the total accidental pregnancies divided by total months of exposure multiplied by 1200. Why 1200? I'll show. Total accidental pregnancies divided by total months of exposure multiplied by 1200. সেটা নিচে দেখানো হয়েছে, মানে Pearl index or pregnancy failure rate is the same. Number of accidental pregnancies নিচে denominator number of patients observed multiplied by months of use. মানে কত মাস ইউজ করছে multiplied by the number of women who are using it. Okay, if you are doing it for 100 woman years, you are using denominator months and you are expressing it in 100 woman years. So you actually 1200 is multiplied by 100 multiplied by 12. So for each year, for 100 woman years, you are multiplying it by 12. You are calculating 1200 is 100 woman months. নিচে তোমার denominator এ হচ্ছে number of months of use, উপরে তোমার accidental pregnancy. So when the data is given to you in the term of months, you are using 1200. If the data is given to you in the term of years, এত years use করা হচ্ছে, এত years use করা হচ্ছে, the total years of exposure, তখন উপরে into 100 করতে হবে। যদি total months of exposure বলছে multiplied by 12 আরো, মানে 1200. Okay, so it is the number of accidental pregnancies per 100 woman years of exposure. Per 100 woman years of exposure. কেউ Pearl index, এটা খুব common question ভাইভাতে, তো whenever someone asks you what is Pearl index, there is only one line, that one line is enough. It is the number of failures, contraceptive failures per 100 woman years of exposure. That is the Pearl index. For different contraceptive it is different. It is the lowest in the sterilization procedures, it is the highest in the natural methods. মাঝখানে বাকিগুলো vary করছে। Okay, so now that we have completed the theory part, now we will do some problem solvings. You write this table down because for a question গুলো পরে আসছে, so write this table down. Questionটা হচ্ছে যেটা total fertility rate and gross reproduction rate in this population where the sex ratio is 1:1 from the following data in a particular year. একটা ইয়ারে age group আছে, number of women in the age group আছে, মানে number of women in the reproductive age and number of live births in the age group. Sex ratio 1:1 আছে, so from here you calculate the total fertility rate, TFR, and the gross reproduction rate. Specific fertility rates, you do the formula here, total fertility rate. You do the summation of each age-specific fertility rates. When you add all the age-specific fertility rates, then you multiply it by 5, accounting for each year in each age group. Means যেহেতু তোমার এজ ইন্টারভাল গুলো 5 ইয়ার্স এ, তাই জন্য ইউ আর মাল্টিপ্লাইং ইট বাই 5. দ্যাট ইজ দি টোটাল ফার্টিলিটি রেট.
টোটাল ফার্টিলিটি রেট তাহলে কত হচ্ছে you calculate the specific fertility rates for each of the age groups. This is not TRR, it's TFR actually. It is coming as 3.1. How did that answer come? 1558. তাতেও তোমার তো ঠিক অ্যান্সার আসছে না মানে কোথাও একটা হ্যাঁ 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 TFR টা ওই 2310 পয়েন্ট সামথিং এরকম ভ্যালু হয় TFR এর তো TFR is here 3.1 it is like much above the replacement level 2.1 হ্যাঁ গ্রস রিপ্রোডাকশন রেটটা 1.5 হবে হ্যাঁ গ্রস রিপ্রোডাকশন রেটটা 1.5 হয় কারণ এখানে ইউজুয়ালি টোটাল নাম্বার অফ চিলড্রেন বলা হয়েছে কিন্তু যখন তোমার গ্রস রিপ্রোডাকশন রেট আসবে ফর ফিমেল বার্ডস আর কি বলা হয়েছে সেক্স রেশিও ইজ 1:1 মানে same number of males and females are there so what you do is you ফিমেল বার্ডস টি ক্যালকুলেট করবে যেটা সামেশন ছিল বা টোটাল যেটা নিউমারেটরটা ছিল you divide it by 2 because the sex ratio is 1:1 so it is coming to be 1.56 half of that TFR to calculate the gross reproduction rate you have to know the number of female live births right directly na bole indirectly obhabe bole je এই sex ratio 1:1 so calculate the gross reproduction rate clear বুঝতে পেরেছো সবাই কোশ্চেনটা কোনো কনফিউশন about this problem okay so এটার একটা অ্যান্সার আছে দেখো that contraceptive is used by 100 couples for a continuous period of 2 years during the period 20 women become pregnant despite using contraceptive so what is the Pearl index so কি বলা আছে 100 couples for continuous period of 2 years তো 24 months of exposure multiplied by 100 women so 24 into 100 is 2400 in the denominator or there is 20 accidental pregnancy that is 20 women become pregnant despite using contraceptive so that is the numerator whole multiplied by 1200 so it is the Pearl index of the contraceptive is 10 per 100 women years question will come like this 100 women years আর contraceptive used by 100 couples মানে 100 couple এর মধ্যে 100 women ইউজ করছে contraceptive so 100 women are using the contraceptive so that is why in the denominator you multiply 24 months by 100 women who are using it that is 2400 that is the Pearl index টা এভাবে ক্যালকুলেট করবে আচ্ছা next question টা তোমরা করো next question টা in a village with 180 eligible couples family planning data of contraceptive method is vasectomy 3 জন ইউজ করেছে টিউবেক্টমি 8 জন ইউজ করেছে IUD 10 oral pills 10 condom uses 29 calculate the effective couple protection rate in the village আর effective protection rates টা নিচে দিয়ে দেওয়া আছে মানে how much protection do each of the methods give that is the effective protection rate so calculate the effective couple protection rate in the village
নিউমারেটরে কি হবে? What is the numerator in the couple protection rate? No, মানে নিউমারেটরে কি থাকবে? Total number of couple using contraception divided by total number of eligible couples. Usually it is 33.3 directly যদি couple protection rate করো, but taking into account the effectiveness of the contraceptive methods, if you calculate like that, then it comes to be 25%. So you just have to answer what is asked in the question. Is it a couple protection rate or effective couple protection rate? Especially when the efficacy of each process or each method is given, then you have to calculate taking into account the effectiveness of the contraceptive methods. So 3 out of 300% তাহলে vasectomy, tubectomy 100%, IUD তে তোমার 95%, so 9.5, oral pills এ 10% out of 10, হবে না, এটা কি ছিল? এই oral pill 10 এর pills হচ্ছে 100%, so 100% out of 10, and condom users is 50% out of 29, that is 14.5. So total hole effective couple protection rate is 25%. মানে মনে হচ্ছে as if 1/3 of the couples are protected from from pregnancies, but it is actually 1/4 because of the effectiveness of the contraceptive methods. Not all contraceptive methods are 100% effective. That is what is there by the effective couple protection rate. So this Pearl index, effective couple protection rate, TFR calculation comes in the epidemiological exercises, demographic exercises. These are some examples. আগের দিনের ক্লাসে রিভিশনের দুখানা question. I'm giving you 10 minutes, you solve it. I'll just read out the questions. In a town of population of 2 lakhs, there were 8,000 births and 800 infant deaths in a year. Out of this, 320 infants died in the first 28 days of life and 160 of them died in the first week of life. There were 440 stillbirths in the same year. So calculate IMR, that is infant mortality rate, post-neonatal mortality rate, perinatal and neonatal mortality rate. That is question 1. Question 2 is, in an XYZ village, the mid-year population in 1999 was 2 lakhs. The deaths were 1800 and there were 10,000 births. There were 720 infant deaths, of which 340 died in the first 28 days of life and 180 of them died in the first week of life. There were 100 stillbirths. Calculate the crude birth rate, IMR and neonatal mortality rate. Hint, একটাই hint দেব যে here it is written births, not live births. Okay, here it is written births, not live births. So keep that in mind before solving the questions. These are the last 2 questions of the day. Please solve. I'll give you 10 minutes. Not live births, okay? Formula ta kintu live births use korte hobe. So live births is 7560. 8,000 minus 440, 7560. That is live births. So IMR is 800 divided by 7560, 105.8 per 1000 live births. That is the infant mortality rate. Next comes post-neonatal mortality rate. Post-neonatal mortality mane ki? Those who have died from 28 days to 1 year of life. Neonatal period 28 days of the থাকে, তারপরে হচ্ছে post-neonatal period আছে of the infant life. So 28 days থেকে 1 year অবধি যে স্প্যানটায় যারা মারা গেছে তাদেরটাকে অ্যাকাউন্টে নিতে হবে. So 800 minus those who died in the first month, that is 320.
divided by 7560 number of live births. So post neonatal mortality rate is 63.5 per 1000 live births. Next is perinatal mortality. Now in perinatal mortality, what is there? Perinatal mortality is number of fetal deaths, মানে 28 weeks of viability পরে যারা মারা গেছে in the womb plus those who died in the first week of life. The total that number of deaths in that period, that is a perinatal period, and the number of deaths in that is a perinatal mortality. So 440 stillbirths plus 160 who died in the first week, that is in the numerator. That is 600 600 individuals who died either in as stillbirths or in the first week of life. That is the perinatal mortality. You divided by here 8,000. Why? Because in the denominator of perinatal mortality, you include both the live births and the stillbirths. Perinatal mortality যে একটা ফর্মুলা ছিল, perinatal mortality যে ফর্মুলাটা ছিল, number of fetal deaths of 28 days or more weeks gestation plus postnatal deaths, denominator হচ্ছে total fetal deaths plus live births, মানে total stillbirths plus live births. So that is the perinatal mortality rates. So that is the perinatal mortality rates. So it is coming to be 75 per 1000 births. 75 per 1000 births. Next is the neonatal mortality rate, that is total number of neonates means first month jara mara geche divided by 7560 total number of live births. So it is coming as 42.3 per 1000 live births. Okay. These small word tricks will be there during exams and you have to be very mindful of it. Any confusion with the formulas or with the calculation? It's not possible to reach, so I changed. At that time, I also tried to contact other teacher. They were not prepared, so I planned it. So today, before going to the discussion, I will. Hey, তোমরা একটু চুপ করো, নালে অনেক বেশি গলা জোর করতে হবে এবং আমার গলাটা শুকিয়ে যাবে। Please be silent. Atrophic rhinitis is a disease which you encounter very oftenly. Patient having bad smell and his husband complained of this thing, his relative complains, nobody want to come with him because of the bad smell. And off and on, he complained of this nasal obstruction, nasal discharge, headache, etc., etc. But this is very common in our state. In southern part also, this is very common. The atrophic rhinitis is a disease which is of unknown etiology because primary atrophic rhinitis and secondary atrophic rhinitis. The cause, when it is not known, we call it primary, and primary hypertension and secondary hypertension are the two things. When the hypertension is familial or genetical or a cause could not be determined even after the search, no kidney cause, no heart cause or other thing, then we call it primary hypertension. Similarly, primary atrophic rhinitis and secondary. So unknown etiology is another factor why we say it is atrophic rhinitis is primary. There is progressive atrophy of the nasal mucosa. Why it is happening, we don't know. The nasal mucosa become dried, become thin, and ultimately the cilia of the nasal mucosa, that is pseudostratified columnar epithelium, that has been lost. And there is a characteristic smell, and this smell is known as the fetor. And there is also loss of the terminates, bony terminates, as well as so the roominess of the nasal cavity, which is the middle concha and the inferior concha, they become
atrophied. Why? The Spencer was done in 1875, coined the term ugina. Ugina is a term which is written in the dictionary, and it is only for this smell, this fetor. He termed this, and it has been typical smell from the nose of the patient. It is not a rotten dead body or like that. So, Barnell and Frankl in 1876, he found that there is a triad of these things, of symptoms of fetor, crusting, and the atrophy of the structure. That means the terminus atrophy, there is rheuminess of the still the patient having. So, the type is primary, I mentioned, back when there is no cause is found. But still, research have gone and ultimately found these people who develop atopic rhinitis in the puberty, they suffer from some of the disease like exanthematous disease, like measles, mumps, influenza, typhoid, chickenpox, in which the immunity have been depressed. So, this may be a cause. These in the childhood they suffer, and ultimately this, and the secondary cause, when the cause is secondary, that means after a non-specific disease, chronic specific disease like chronic rhinitis or a long-term chronic sinusitis can lead to this disease. When there is chronic specific infection, just a minute, when there is chronic specific infection, আপনি পরে কথা বলুন, আমি ক্লাস নিচ্ছি, সরি। হ্যাঁ, so when there is specific cause like syphilis, tuberculosis, lupus vulgaris, these are the cause. When there is scleroma, these are the specific infection which cause the nasal infection and which ultimately may lead to the atopic rhinitis. But not all the cases of tuberculosis, not all the cases of syphilis will go for that, but it may be a cause. Then excessive removal of the terminates. Patient is having come from the nasal obstruction, some lift up and see something is coming in, some mass. Some of the local practitioners or RMP or village quacks, they mentioned as a nasal polyp and referred to you. And the patient said, sir, you see there is a polyp inside nose, and I have no nasal obstruction. It is not that. It is the hypertrophic terminates. And some of the surgeons cut this. It was once upon a very much vague, but with the invention of face and other thing, we realized that loss of the mucosa, so excessive surgery causing loss of the mucosa will lead to the atopic rhinitis which we cannot cure. That's why they calm the face. The functional endoscopic surgery, we have to remove. So, it was once upon a time, even nowadays, if we excess remove the terminates. So, terminates are functioning for the air conditioning and moistening. So, damage of this moistening and air conditioning will damage the mucosa, and that will be the secondary cause. Understand my point? If any time I go on fast and you cannot understand, you hold me. There is no hurry, there is no express train behind me. I will go for the local train for you. This is the primary atopic rhinitis when the infection of various organisms have been detected. That means one of them is Klebsiella ugina or Klebsiella rhinomatosis. The praise bacillus, this name of the scientist, which is the most commonly found in this atopic rhinitis. Not always, but it is most probably. Secondary invader like Proteus vulgaris, diphtheroids, E. coli, Streptococcus are also there. So, treatment of the atopic rhinitis, which we forget, we are giving other drug, we are not giving antibiotic. You have to do. Antibiotic has a role, at least for initial phase, to kill the bacteria. Then hereditary racial factor. These family history of the primary atopic rhinitis, one of the three sisters having suffering from the same disease, his mother suffering from the same disease. So, atopic rhinitis may be familial or it is genetically determined. Racial influence, the soft, fairy, soft skin, fair looking girls usually suffer from this atopic rhinitis.
They started this thing, so guard drive, I say. The white races and yellow races are more commonly susceptible than the equatorial in Negroes. Negroদের কতগুলো অসুখ হয় না। Negroদের সঙ্গে তুলনা হয়েছে, we are also, South Indian people are also suffer from this. But nutritional deficiency have been detected by some of the vitamin deficiency like vitamin A, vitamin D, and Barnett found it beneficial to in about 50% of the patient giving iron therapy. Actually, why it is a beneficial? Because of repeated infection and bleeding from the nose, it will create a loss of blood regularly or irregularly. Sometimes it is more, sometimes less. This can cause of this low hemoglobin. So giving iron is another cause. But so autoimmune process. How in 1980 studied a role of cellular immunity. Using, how can you prove it? Because taking the terminates or mucosa and the product of this thing and making homogeneous. I told you earlier, what is homogeneous? That particles taken from the tissue, live tissue, it is rinsed in the saline and rinsed into pieces, and homogenizer is such a thing, just grinding material. In a test tube, there is another test tube of solid, another tube having solid, having core. So grinding this into piecemeal in like a pasting. This is called homogenizer. In my student life, I have to go for this homogenizer. I came to know this thing. I have not mentioned in my book. Homogenizer is a thing which is a tube containing crusting. Just like mixie, just like mixie, hand mixie. So crusting, making it sterile and putting it here. Ultimately, the sediment which get centrifuge and take this thing. This is known as the homogenized tissue. This tissue is gone on into the culture, and cellular detected that the role of so vitro migration and spontaneous rosety formation, rosety test they will get. That means এই কথাগুলো তোমাদের সবার জন্য লাগবে না, কিন্তু কথাটা জানলে আমরা বলতে পারবো যে আমরা কি জানি। আমি তো এতক্ষণ বলছিলাম কিছুই জানি না, যেটুকু জানি একটু একটু করে জানি, তোমরাও একটু একটু জানো। স্যার হাজিরা স্যার বলেছিল দুটো লাইন লিখি, ইফ ইউ রাইট দিস পয়েন্ট you will get more than 90% number, because no books have mentioned, but the teacher who teaches a post-graduate student, that has been. So in a short nutshell, I have mentioned this, and to understand you what is homogenizer, how do it culture it, and we say that in vitro migration, but when we study this migration will be studied by vitro migration. Vitro means outside the laboratory, not inside the body, and that will have a spontaneous rosety formation. Patient associated with increased absolute number of T lymphocyte. T lymphocyte is indicated, you have know from physiology, indicated of cellular immunity. So, and viral infection is some unsuspected agent. আমরা যেগুলো স্টাডি করতে পারতাম না, এটা বইয়ে এখন লেখা হয়েছিল তখন বলছি, সব ভাইরাসকে এখনো স্টাডি করতে পারি না। কথায় কথায় পুনেতে যাওয়া যায় না, করোনা ভাইরাস স্টাডি তো পুনেতে, সব ভাইরাস আমরা পরবর্তী দেখা গেছে দেয়ার আর সাম ভাইরাস হুইচ অলসো রেসপন্সিবল ফর ট্রিগারিং দিস অ্যাকশন, triggering this autoantibody. So virus came, the antibody level high. So, but antibody will fight against own body. That is a autoimmune disease. Suppose I have rheumatic fever. There is rheumatic fever in the heart. The rheumatic bacteria is in the tonsil. Streptococcus beta hemorrhagica type 12. This will cause a damage to the valvular heart because there is same antigenicity with this. Similarly, this have been detected that it is some autoimmune process is going on. Just like the tonsillitis leading to the nephritis and carditis, both though the bacteria do not go, they produce antibody which misidentify as a foreign body. This is normal thing, but they identify as foreign body, so they attack. This is the way they damage. So this is another type of
thing. Pathological change, I have, during my discussion, when in introduction, there is loss of cilia of the surface epithelium because there is atrophy of this thing. There is dryness, there is loss of cilia, and change the stratified, pseudostratified columnar epithelia into squamous variety and dried as a result of loss of the ceromucinous gland. When there is dryness, atrophy, the ceromucinous gland goes away. So, the secretion will be dried automatically. As the secretion dried, the ciliary function will go and it will dry, the surface layer will go up. But the new generation of the layer will not be so taller, they will be lesser. So, become cuboidal in nature. Though vascular changes are two types things. Lamina praepacia shows the presence of chronic inflammatory cell. Because it is a chronic infection that lead to the chronic inflammatory cell, granulation tissue and fibrosis. These mucous glands diminish. This is the pathology of the primary atrophic rhinitis mainly, but it can be secondary also. The vascular changes are two types, mainly type 1 associated with the, in type 1, vascular change. When we study the vascular pattern of the mucosa, below the mucosa, submucosa, we can get the two types. One is the vasculitis, that is endarteritis, obliterans, periarteritis. These are any autoimmune disease, you will get this type of thing. So, there is a vasculitis, endarteritis of terminal arteriole caused by the chronic inflammation. And this patient, this type of patient, if we get by histopathologically, this is that type. The estrogen therapy will be helpful in type 1. Ethinyl estradiol in oil, 1%, is used for atrophic rhinitis earlier days. It is still available as a chemicitin anti-eugenia and chemicitin anti-eugenia eardrop. Chemicitin is chloramphenicol anti-eugenia because it is used in atrophic rhinitis nasal drop. They use it because it contains estradiol in oil. So many books, but what is that? Then type 2. Here it is associated with the vasodilatation. Endarteritis, there is periarteritis and obliterans. But here there is dilatation. So, estrogen therapy will be harmful for that patient. So, at random using the estrogen therapy which was done earlier lost his impetus because until we can detect what is that by pathology, we cannot go for that. So, it is not available in the market also. So, there is vasodilation and endothelial cell lining, dilated capillaries contain more cytoplasm, cells are increased, and which gives a positive reaction to the alkaline phosphatase. And this is the indicator of boron. This is the reason when there is increased boron alkaline phosphatase activity, that will absorb the phosphate from the bone, and bone is formed by the calcium and the phosphate, most of the calcium phosphate. So, if it is absorbed, the bone under the mucosa will go away. Understand my point? This is the reason in the cellular, vascular, sinusoid and nerve filaments also goes under trouble. When in a terminates I have mentioned there are sinusoidal which gives you reaction to the emotional, the change of the atmospheric air, they become dilated. So, there is nasal obstruction when you come in a clumsy wider. But there is dilatation because of the shrinkage of this in hot. So, nasal secretion become dried. This is the vascular thing. A young couple goes to the honeymoon, there is no problem, and they have the nasal obstruction like that because it is a hormonal factor and it is called the honeymoon rhinitis. But here it is not. I mentioned this thing that vasodilatation is a role by the sinusoids and the nerve filament, emotion and the vasodilatation that lead to the hypertrophy of the nerve terminates. This we have noted. The terminates undergo atrophy. So, what happens? This is the structure, there are the terminates. If the structure atrophied, the nasal cavity becomes widened, and the lateral nose also seems to be more lateralized. And there is this bone which is absorbed from the terminates is deposited around the sinuses. So, by X-ray we see thickening of the bone in the mucosa under the periosteum. There is periosteal thickening occurred due to the deposition of the bone. There is due to the loss of the osteometrial complex and obliteration of the opening of the
sinus in that age, when the maxillary sinus is growing. Maxillary sinus is growing up to the age of 25, up to 21 in the books. So তার আগে যদি হয়ে থাকে, if it is that will prevent the aeration to that part, that lead to the hypoplasia of the cheeks, hypoplasia of this area, that paranasal sinus are completely small and the arrest of the development. বুঝতে পারলে যেটা কেন আছে? এরকম কোনো বইতে লেখা নেই, স্যার তো বইয়ে শুধু লেখা আছে ছবিতে আমরা হাইপারট্রফি পাই, কেন পাই তারপরে আর ভুলবে না। নেক্সট অ্যাবাউট the clinical presentation. Already I have mentioned, if I go for the discussion of the pathology and discussion of the etiology, the function is over. We have mentioned the breath, লাও ভিতটা উপরে বাড়ি তোলো। বাড়িতে তুলতে গেলে আমাকে প্রথম বলতে হবে যেগুলো আমি বললাম, white is yellow rays are more commonly affected, aged females are more affected, family history is there, and the symptoms are offensive smell. I have mentioned, I have pointed, underlined it, is perceived by the patient, not perceived by the patient, but the why? তার নাকের মধ্যে পচা গন্ধ আছে, সে গন্ধ পাচ্ছে না কেন? বিকজ অফ দ্য অ্যাট্রোফি অফ দ্য নার্ভ সেল, সেন্সরি এপিথেলিয়াম অলসো অ্যাট্রোফি। যে গন্ধ নিজে নাকের অলফ্যাক্টরি এপিথেলিয়াম খারাপ হয়ে গেছে, সে গন্ধ পাবে কি করে? বাট অন্যরা কিন্তু গন্ধটা পাবে। ঠিক এর ক্ষেত্রে যেমন বলেছিল যে এইটা অ্যাকচুয়ালি যেন গড হ্যাজ গিভেন টু দ্যাট। করোনার সময় একটা কথা কি বলেছিলাম, কি হাইপোক্সিয়া, হাইপোক্সিয়া হচ্ছে অথচ পেশেন্টের কষ্ট হচ্ছে না, খুব কমন টার্ম। গ্রেসফুল হাইপোক্সিয়া, যেন ভগবান তোমায় দিয়েছে হাইপোক্সিয়া না হয়, তোমার হাইপোক্সিয়া হচ্ছে। সিমিলারলি দিস ইজ এ থিং, দিস মার্সিফুল অ্যানাসমিয়া, ও গন্ধ পাবে না, তাই না? কিন্তু অন্যরা গন্ধ পাচ্ছে, ও গন্ধ পাবে না কারণ নিজের নাক এড়িয়ে নি। আরেকটা, এবার ধরো এই ক্রাস্টগুলো সরে গেল, দি ক্রাস্ট আর রিমুভ অটোমেটিকলি অর বাই স্পয়েলড বাই ডক্টরস অর বাই হিমসেলফ। ক্রাস্টগুলো যেই সরালো, ক্রাস্টের সঙ্গে ছিঁড়ে গিয়ে কিছু রক্ত বেরোলো, এই ক্রাস্টগুলো যখন চলে গেছে, নাকটা তো পরিষ্কার হয়ে গেছে। ইউ সি বাই টর্চ the white nasal cavity, patient is still complain that I cannot get nose is still obstructed. Why? আমার এখানে এসিটা চলছে, আমি ভালো ফিল করছি কেন? আমার গায়ে লোমতে ঠান্ডা হাওয়া লাগছে। The sensory feelings that of the cold by this, so flow inside the nose is going on. There is no respiratory distress, but the patient is feeling that nasal obstruction because he cannot himself cannot know the flow of this thing. তার নাকে হাওয়া যাচ্ছে কিন্তু তার মনে হচ্ছে কেন? তার মনে সেন্সারি ইয়ে নেই বলে। So nasal obstruction not get feeling on the passage due to the loss of the sensory epithelium. There is epistaxis. Why? আমি বললাম ভিত তৈরি হয়ে গেছে, তোমরা বলতে পারবে, বিকজ অফ দ্য ক্রাস্টিং, অ্যানোসমিয়া, হাইপোসমিয়া, নার্ভ সেলগুলো গেছে বলে। ডিসচার্জ ইজ গ্রিনিশ ইয়েলো ক্রাস্ট, একদম টিপিক্যাল গ্রিনিশ ইয়েলো ক্রাস্ট। নাও হোয়াট ইজ এ সাইন? সিমটমস হয়ে গেছে, সাইন্স অনেক বলে ফেলেছি। একটা হলো গন্ধ, সে বসা মাত্রে তুমি গন্ধটা পাবে, ঘরে ঢোকা মাত্রই গন্ধ পাবে, চারপাশে মাছি ঘুরে বেড়াবে। এই একটা জিনিস মনে রাখবে, এই গন্ধতে যেমন কাঁঠালে যেমন গন্ধতে খুব মাছি আসে, এই গন্ধতে মাছি আসে। I have a study in Bardhaman Medical College when I have 30 cases. Because মাছি এসে বসলে তুমি কি করবে? হাত দিয়ে ছড়িয়ে দেবে, তা তো সেন্সারি এপিথেলিয়াম নেই। Usually they are neglected, they are not given a food, they are immunologically and nutritionally. These patients, when the breathing fly inside the nose, they ডিম পারলো and maggots, পায়খানাতে যেমন এরকম পোকাগুলো ঘুরে বেড়ায় সাদা সাদা পিনওয়ার্মের মতো, তেমনি লটস অফ থিং এরা এখানেই খায়, এখানেই বড় হয়। যেমন মাছ, একটা প্রজাপতি যখন শোঁয়া পোকা হয়, তারপরে সে খাওয়া দাওয়া করে চুপটিপ করে মোটা হয়ে গাছের চারপাশে নিয়ে নেয় এবং পরে মাছি হয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু এখানে যে ম্যাগটগুলো হয়, আমি ম্যাগট পড়াচ্ছি না, আমি পড়াচ্ছি এটার সঙ্গে, বিকজ এইটার সাথে স্টাডি আছে। এই ম্যাগটগুলো তেমনি যদি একটা ওখান থেকে তুলে নিয়ে, আমি যখন জঙ্গিপুরে পোস্টিং হয়েছিলাম, ভুল করে সরকার পাঠিয়েছিল
টিচারকে, ওখানে জঙ্গিপুর মেডিকেল কলেজ হয়নি তখন, এখনো হয়নি, একটা মাছিকে আমি রেখে দিয়েছিলাম যে ঢাকা দিয়ে বেঁচে আছে, হালকা করে যাতে নষ্ট হয় মাইক্রোপোর দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম। তখন ম্যাগটটাকে দিয়ে দেখি মাছি হয়ে গেছে। তার মানে যখন ও খেতে পেরো না আর আনস্টার। আরেকটা কি হয়, আমরা বলেছিলাম যে সেপ্টামের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় খাঁজ খোপর দেওয়া রয়েছে, মিউকাস মেমব্রেনের তলায় তলায় ওরা ঢুকতে যায়, দিয়ে কেন ভেতরে বাইরে বেরোয় না কেন? ম্যাগটের একটা ইতিহাস নিয়ে দেখা গেছে, তারা সব জায়গায় দেখবে ম্যাগটরা পচা জায়গায় থাকে, নর্মাল টিস্যু খায় না, পচা টিস্যু খায়। দ্যাট ইজ হেল্পফুল। ম্যাগট ভালো পরিষ্কার করতে পারে, বাকিগুলো খেয়ে নেয় বলে, এবং তার ফলে গ্র্যানুলেশন টিস্যু তৈরি হয়, আবার আমাদের তৈরি হয়ে আসে। যে ডেড টিস্যুর মধ্যে ম্যাগটগুলো ঢোকে তারা একসঙ্গে দলা বাঁধিয়ে থাকতে ভালোবাসে। স্যার এইগুলো বলছেন কেন? এটা পড়ার কথা না আজকে, আপনি কি সব বলছেন? এটা তো আপনার পড়াবার ছিল না, অ্যাট্রোপিক লেখা নেই। বলছি কারণ অ্যাট্রোপিক পেশেন্টরা সাফার করে। লটস অফ কেস হ্যাভ বিন, ওয়ার্ল্ড জার্নালে নেই, দুটো কেস পেয়েছিলাম, একটাও কোনো অ্যাট্রোপিকের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। দে প্রডিউস প্যালেটাল আলসার, দিস ম্যাগটস গো ইনসাইড, তারা সব প্যালেট ইয়ের মধ্যে একসঙ্গে দলা বাঁধে, তারা কি ফুলে যাবে, পাশাপাশি রক্তগুলো দিয়ে একটা হাইপোক্সিয়া হবে, নেক্রোসিস হবে। অ্যান্ড নেক্রোসিস ঠিক হার্ট প্যালেট সব প্যালেটের মাঝখান থেকে শুরু হবে। প্রথম দিনে শুরু হবে, নীল দেখা যাবে। এ সিরিজ অফ ফটোগ্রাফ আমার কাছে ছিল, 30 ফটোগ্রাফ। এখন যদি নীলতনের হেড ওকে দিয়েছিলাম, পাবলিশ করতেই হারিয়ে দিয়েছি। সো এই যে সিরিজ অফ কেসগুলো আমরা স্টাডি করতাম, তখন দেখা যেত অ্যাট্রোপিক র্যান্ডিস থাকলে তাদের ম্যাগট হলে, ম্যাগট যদি হয় তাহলে তালু ফুটো হবে। এখানে বইয়ে লেখা নেই তালু ফুটোর কথা, তোমরা ইন্টারনেট খুঁজে দেখো। প্যালেট আলসারেশন ওয়ার্ল্ডে আমি যতদিন পড়েছি, অর্থাৎ আপ টু 94 আমি পাইনি, বাট উই গেট 30 কেসেস ইন বর্ধমান অনলি 3 weeks। 3 বছর ছিলাম ওখানে, 2.5 বছর। তার মানে কত বেশি কমন। কেন? বিকজ অফ দ্য সাম পিপলস আর নেগলেক্টেড, যা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পয়সা নেই, পুয়ার বলে নয়, দে নেগলেক্ট দিস পিপল। তাদের বন্ধ হচ্ছে, সমাজ থেকে বহির্ভূত, অনেকে ভিখিরি, অনেকে বিধবা পড়ে আছে। সো দে আর নেগলেক্টেড অ্যান্ড মাছি এসে মাথা কাটছে। এই কথাটা বললাম, ইট ইজ অনলি রিলেটেড উইথ দ্য অ্যাট্রোপিক র্যান্ডিস, তাই জন্য ম্যাগটের গল্প বললাম। তাহলে এইবারে ডক্টর সুমন্ত দত্ত, যে এখন ন্যাশনাল হেড, ও আমাকে সার্চ করে বললো হোয়াট ইজ দ্য কি বলবো গ্রোথ প্যাটার্ন অফ দিস, কেন এই এখানে বাসা বাঁধে। আমি চিমটে দিয়ে তুলে দেখালাম, এখানে আছে না। এগুলো আমি কথা বললাম, অ্যাট্রোপি হচ্ছে, ড্রাইনেস হচ্ছে, খাবার পাচ্ছে, তাই অ্যাট্রোপি হতে হতে প্যালেট পারফোরেশন হবে। ইউ ক্যান মেনশন দ্যাট সাম অফ দ্য পেশেন্ট in West Bengal and India reported as the palatal perforation because of the maggot, not that because of atropine rhinitis. Because atropine rhinitis, there will deposition of more bone, perforation হওয়ার কথা নয় যাকে। So in some healing impairment may be noticed as a result of eustachian tumor. যদি এইখানে hearing impairment কেন হবে? এই ক্রাস্টিং এর জন্য the ciliary loss, eustachian tube dysfunction, পেছন দিকেও তো একই সিলিয়ার রয়েছে, সেটা যখন নষ্ট হবে তখন দায়ী আসবে। সো দেয়ার উইল বি মিলিয়ারি। তাহলে অ্যাট্রোপিক র্যান্ডিস পেশেন্ট কানে কম শোনা বলতে পারে, পার্টিকুলার এক কানে অথবা দু কানে। এটা সব বইতেও লেখা আছে, আমি অন্য বই থেকে তুলি। ইনভেস্টিগেশন আই হ্যাভ কমপ্লিটেড অলমোস্ট। সিটি স্ক্যান ইজ মোর ইনফরমেটিভ, কারণ আমি আবার বলেছি এখন এই দিনে এক্স রে পিএনএস উঠে যাবে, কারণ অনেক কথা। আমি একটা মাথাকে দিয়ে উপর থেকে ছবি তুললাম, সামনে পেছনে সব একসাথে হয়ে গেল। সব ইথময়েডাল সাইনাস কিছু বোঝা যায় না, অস্টিওমেন্টাল কমপ্লেক্স বোঝা যায় না। তারা কি বুঝবো যদি অস্টিওমেন্টাল কমপ্লেক্সটাই না বুঝতে পারি? শুধুমাত্র ম্যাক্সিলারি সাইনাস আর ফ্রন্টাল সাইনাস দিলে আমার পিএনএস কমপ্লিট হবে না। অনেক সময় দেয়ালটা মোটা আছে, দেয়ালটা মোটা আছে, তুমি একদিকটা, একটা পেশেন্টের একদিক মোটা একদিক ইয়ে, এই ওয়ালটা, তখন এক্সরেতে ভুল আসবে। কেন? আমি তো টোটাল ছবিটা পাচ্ছি। কারো অ্যাট্রোপিক র্যান্ডিস একদিকে হয়নি, হয়তো ছোটবেলায় ধাক্কা লেগেছিল। ফেসিয়াল ডিসজেনেসিস মানে অর্থাৎ দুদিকে বোনটা ইকুয়ালি এরিয়েটেড হয়নি, তাতেও ভুল আসবে। সুতরাং একসাথে ভুল আসবে। যেটুকু পাওয়া যাবে, হোয়াট উইল গেট মিউকোপেরিওস্টিয়াল থিকনিং অফ দ্য প্যারানাসাল সাইনাস। আমি বলেছিলাম বিকজ অফ দ্য ডিপোজিশন অফ দ্য ক্যালসিয়াম ফ্রম দ্য টার্মিনেটস অ্যান্ড দে আর ডিপোজিটেড। লস অফ ডেফিনেশন অফ দ্য অস্টিওমেটাল কমপ্লেক্স, অর্থাৎ অস্টিওমেটাল কমপ্লেক্সের আমরা কি কি পেয়েছি? আমরা পেয়েছি কি বলে আনসিনেট প্রসেস, আনসিনেট না, ওটা কি বললাম জানো। তারপরে অস্টিয়াম,
তারপর বুলাইড মডেলিস, এই সব এলাকাটা যাতে এন্ট্রান্স টু দ্য অ্যান্টিরিয়র অ্যান্ড দ্য পোস্টেরিয়র ইগনোডাল সেলস যে স্ট্রাকচারগুলো পড়ে সেগুলো সব হয়ে যে ঠিক মতো স্ট্রাকচার নেই, লস, তাহলে আনসিনেট প্রসেসটা এবং বুলাইড মডেল অ্যাবজর্পশন হয়ে যাওয়ার ফলে জায়গাটা তোবড়ে গেছে, কিছু স্ট্রাকচার বোঝা যাচ্ছে না। Hypophagia of the maxillary sinus, enlargement of the cavity with boring of, আমি পড়াতে বলে গেছি, bony absorption and mucosal atrophy in the middle and inferior terminus. These are we can see in X-ray, but CT scan this we'll see again with a more precise form. So in the CT scan we will see that thing, that the mucosal thickening, periosteal thickening, loss of definition of the complex, which you can see that this is bulla, this is X-ray PNS bulla to bhalo boঝা যায় না, and enlargement of the, these are all I have seen which are not easily demonstrated. Other investigation, আমি জীবাণু আছে তো বলেছি, তো একটা সোয়াব নিয়ে দেখি না, so swab rule out the infective cause, swab to detect that there is leprosy or not. বাঁকুড়া যখন কাজ করতাম খুব পড়ে যেতাম, বাঁকুড়া কমন ছিল, আমি বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে 3 বছর ছিলাম। কোথায় ছিলাম না, পুরনো কলেজগুলো সব ছিলাম, শুধু আমার নিজের কলেজটা আরজি করে পোস্টিং হয়নি আমার। অল মেডিকেল কলেজ আই হ্যাভ গন এক্সেপ্ট আরজিগড় and not the whole medical college from where I go. Then X-ray chest to rule out tuberculosis because it is a secondary, maybe secondary cause. Serological test for syphilis. Why? Because it is a cause of secondary atrophic rhinitis. Then complete hemoglobin analysis to a TC, DC hemoglobin percentage, etc. The serum protein and iron profile also helpful. Now treatment. Treatment is a bit longer duration because patient has come after so many times. Please, first bench, তুমি শুনবে না, ভালো লাগে না, চলে যাও, বাট আমাকে ডিস্টার্ব করো না, আমার এই ফ্লোটা নষ্ট হয়ে গেলে ইউ উইল নট লিসেন। আমি সকাল 5টায় উঠেছি, লেট হয়েছে, তোমাদের পড়াবো বলে এসেছি। অনলি সপ্তাহে আমি 2 সপ্তাহ ছাড়া একটা করে ক্লাস পাই, তার মধ্যে গল্প করো না, যার ভালো লাগবে না চলে যাও, নো প্রবলেম, কিন্তু কথা বলো না। আমি জানি অনেকক্ষণ ধরে একই কথা বলছি, মাঝখানে একটা গল্প বললাম, যে এক্সট্রা গল্প বললাম, টেলিং এ স্টোরি অ্যাবাউট দ্য ম্যাগট বলিনি, তাহলে ফালতু একটা এরকম কথা বলবো। নাও ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট ডিজিজটাকে সারানোর জন্য ভেরি ডিফিকাল্ট, এবং তুমি গ্যারান্টি দিতে পারবে না, গ্যারান্টি দিয়ে সারাবেন না, দেবো না, চেষ্টা করুন। আপনি যদি আমাকে হেল্প করেন আমি আপনাকে হেল্প, হোয়াট হেল্প দে উইল গেট, রেস্টোরেশন অফ দ্য ডিহাইড্রেশন, নাকটা শুকিয়ে আছে, আমি গলাটা শুকিয়ে গেলে বলে জল খেলাম, আবার গলা শুকিয়ে জল খেলাম, তো নাকে জল দেওয়ার সিস্টেম করি না কেন? নাকটা শুকিয়ে যাচ্ছে, নাকে জল দেবো না কেন? হ্যাঁ, জল দেওয়া যাবে, জল তো এমনি জল দেওয়া যাবে না, এমনি জল দিলে কি হবে? বিকজ লো অসমোস্ফিক প্রেশার, নর্মাল স্যালাইন দিতে হবে, লো অসমোস্ফিক প্রেশার দিলে নাক আরো শুকিয়ে যাবে। এ রামদেব কি বলেছে, নাশা করো, জল টানো, না করবে না, বিকজ ইট ইজ এই হাইপোটনিক। আইসোটনিক না হলে জলটা যে কোনো ভাবে, হাইপারটনিক হলেও সেল ড্যামেজ হবে। ইফ দ্য সেলুলার ড্যামেজ ইজ দেয়ার, কাস্টিং উইল বি দেয়ার, অ্যান্ড so the dehydration, hydration can be very easily given by using glucose in glycerin, 25% glucose in glycerin। আমাদের সময় আমরা বইতে পড়তাম ইন দ্য ইয়ার 80, 82, 81 এরকম সময় বইয়ে লেখা আছে নেজাল ড্রপ। আমি ইউজ করি, এখন বইতে অনেক জায়গায় অনেকভাবে ইউজ করে, যে নাকে ড্রপ হিসেবে দিলাম, গলায় চলে গেল, গলাটা জ্বালা করলো, বিকজ 25% অ্যানাইডাস গ্লুকোজ এন্ড গ্লিসারিন গলা জ্বালা করতে পারে। তুমি তুলোতে দাও, তুলোটাকে নিগড়ে নিয়ে নাকে ঢুকিয়ে রাখো, এ কি কথা? সারাদিন থাকবে? হ্যাঁ স্যার সারাদিন থাকবে, শুধু খাওয়ার আগে খুলে ফেলে দেবে, খুলে দাও আবার দাও। 25% anhydrous glucose glycerin, what is they do? The anhydrous glucose glycerin, glucose is a saprophytic organism, গ্লুকোজ দেয় না, আর ইয়ে কি গ্লিসারিন কি করে, বডির থেকে জলটা টেনে ওখানে নিয়ে আসে। সো দেয়ার ইজ ফ্লো অফ ওয়াটার থ্রু দ্য টিস্যু। আন্ডারস্ট্যান্ড মাই পয়েন্ট? যে এগুলো তো বলা নেই, আমরা বলে দিলাম, মুখস্থ করে দিলাম, মুখস্থ করবে না, মুখস্থ একদম করবে না, বুঝবে একবার, না হলে দুবার বুঝবে, দুবার না হলে আমাকে ফোন করবে যদি বুঝতে না পারো কোনো কথা। নেক্সট অ্যাবাউট দ্য রেস্টোরেশন অফ হাইড্রেশন, মিনিমাইজেশন, এবার ক্রাস্ট ফর্মেশনকে হেল্প করবে, বিকজ দে ডিজলভ দ্য ক্রাস্ট। যদি গ্লিসারিন দাও, ওই খড়খড়ে ক্রাস্টটা নরম হয়ে যাবে, খড়খড়ে জিনিসটা বাড়লে ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে, রক্ত বেরোবে না, বিকজ তুমি নরম করে রেখেছো। এবার তুলোটা আস্তে করে বের করবে, তুলোর গায়ে লেগে আছে, নাকটা ধোবে, কি দিয়ে নাক ধোবে?
আবার বললাম যে না, জল দিয়ে নয়, জল টানবে নাশা করবে বলা আছে, না, ভুল ছিল, আগেকার প্রাচীন শাস্ত্রতে ভুল ছিল, করবে না। এখন আমরা ফিজিক্স জেনে গেছি, আমরা বায়োলজি জেনে গেছি, অসমোসিস জেনে গেছি। সুতরাং নাকে যদি জল দিতে হয় সেই নর্মাল স্যালাইন, নর্মাল স্যালাইন বাজার থেকে কিনে কিনে কত বছর লাগাবে? 3 বছর ফতুর হয়ে যাবে তো, বাড়িতে ওকে আর টাকাই দেবে না, পড়ার খরচে দেবে না। কি করবে? 1 লিটার গরম জল করবে, 1 লিটার গরম জল করে তাতে 1 পিন্ট মানে 1 চিমটের মতো 1 পিন্ট সোডিয়াম আর 1 টিস্পুনের ছোট টিস্পুনে সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম বাইকার্বনেট আর সোডিয়াম বারবোরেট, এই মিক্সচারটার একটা 56, 28, 20 এই ফর্ম 1 লিটারে দিলে তখন সেটা নাকের ওয়াশে খুব কাজে হবে, আইসোটনিক হবে এবং স্যালাইনের কাজ করবে। সেটা দিয়ে বারবার নাক ধুতে থাকলাম, তাহলে মিনিমাইজ যদি ক্রাস্ট হয় তাহলে জীবাণু তাতে আসবে না, ক্রাস্টিং হবে না, আস্তে আস্তে সারবে। ঠিক আছে, তো কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট উইথ দ্য রিমুভাল অফ দ্য ক্রাস্ট by the doctor, by himself, or as I say, anhydrous glucose in glycerin I have mentioned during, আমি যদি এটা দেখিয়ে পড়াতে যেতাম তোমাদের অনেক ঘুম পেত, তাই পড়ে নিল বাকি। এত কত লেখা, যা বললাম এটাই লেখা আছে, যে আমি যদি ইউজ করতে বলি and maybe use after moistening a cotton piece, nobody has mentioned this scheme because আসানসোলে যিনি ENT সার্জন আছেন ডক্টর আশিস দাদা, এটা আমাদের সিনিয়র দাদা, ওনার পেপার ছিল, আমি এটা হেল্প করেছিলাম, যে অ্যাট্রোপিক রাইনাইটিসের রিসার্চ চলছিল। ডিজেন মুন্সিয়ান নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজে এইচওডি হয়ে রিটায়ার করেছিলেন, আমি তখন হেল্প করেছিলাম। দ্যাট ইজ রিটেন, এবং এটা বইতে এখনো না হলো যে গ্লুকোজ এন্ড গ্লিসারিন তুলো দিয়ে লাগাও না, বারবার সার্জনের কাছে যেতে হবে, তুমি তুলোটা খুলবে ধোবে, অ্যান্ড ইট ইজ রিটেন ইন মাই বুক দ্য মডার্ন। এটা ক্লিনিক্যাল ওরিয়েন্টেড কেন বললাম? যা পড়াবো সেটাই লিখবো এবং সেটা ভুল বলবো না, অথেন্টিক হয়ে বলছি, 40 বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। অ্যাটলিস্ট ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল ক্রস আরেকশন আছে। So by some hours, and which is responsible, keeping this pack inside the nose for hours together, that is longer time, যাতে নাকে, এবার দেখো নাকের মধ্যে তুলো আছে কিন্তু তুলোটা ভেজার মধ্যে দিকে হাওয়াটা যাচ্ছে, তাহলে লাংসটা শুকনো হবে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার অ্যাট্রোপিক রাইনাইটিস থেকে অ্যাট্রোপিক ল্যারিঞ্জাইটিস হয়ে যাচ্ছিল। আমি আর তো কিছু করতে পারছি না, অপারেশন করতে চাইবো পরে, আগে পারবো না সেটা বলে দিই, কখন পারবো কখন পারবো না। যদি তুমি এটাতে রেসপন্স করো তোমার, আমি করবো। পেন্টিং উইথ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক লোকালি, এখন অনেক ক্ষেত্রে আগেকার দিনে বই ছিল, যেমন কেমিস্ট্রি অ্যান্টিজেনা বললাম, অ্যান্টিবায়োটিক নাকের ড্রপ, তেমনি কিছু কিছু বেটনাসল নাকের ড্রপ ছিল, উঠে গেছে। বিকজ পরবর্তী স্টাডি দেখা গেছে নাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিলে রিয়াকশন হয় না, কাজের কিছু হয় না, দ্যাট উইল গো লাইক দিস, সে করে না, ডিপে ঢোকে না। যাই হোক, বই লেখা আছে, আসবে প্ল্যাসেন্ট্রেক্স এক্সট্রাক্ট, প্ল্যাসেন্ট্রেক্স এখনো সব ডাক্তাররা ইউজ করে, বাজারে প্ল্যাসেন্ট্রেক্স বলে পাওয়া যায়, অনেক গাইনিতে ইউজ হয়। সেই প্ল্যাসেন্ট্রেক্স এক্সট্রাক্ট সাবমিউকোজলি যেটুকু টার্মিনেট পড়ে আছে তার মধ্যে লিনিয়ারলি ইঞ্জেকশন দিয়ে রাখলাম, সপ্তাহে 2 বার বা 3 বার, দ্যাট উইল হেল্প অ্যান্ড প্রমোট দ্য হিলিং। স্প্রের কথা বলেছি, ভিটামিন, দিস আর দ্য কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট আই হ্যাভ ডিউরিং দ্য ডিসকাশন আই হ্যাভ মেনশন। নাও অ্যাবাউট দ্য সার্জারি। সার্জারি কেন করা হবে? আমাদের দুটো পারপাস, একটা হলো শুকনো হাওয়া ঢুকতে দেবো না, তাহলে লোকটা শ্বাস নেবে কি করে, নাকটাকে ভিজিয়ে রাখ, দুটো, ডিহাইড্রেশন অ্যান্ড প্রিভেন্ট কাস্টিং। তার ফলে উই গো ফর দ্য ইয়ংস অপারেশন। ইয়ং সায়েন্টিস্ট হচ্ছে, তিনি বললেন দুটো নাককে সেলাই করে বন্ধ করে দাও, 2 বছর পরে খুলে দাও, সেরে যাবে। দেখিয়েছেন, দুটো নাককে বন্ধ করে সেলাই করে দাও, দিলাম, 2 বছর পরে খুললাম, নাক আর খুলছে না। আমার হাতটা যদি 2 মাস বাঁধা থাকে, এই হাতটার মুভমেন্ট কমে যাবে, রোগা হয়ে যাবে। তো নাকে যে অ্যালানেজে মুভ করছিল, প্যারালাইসিস হয়ে গেল, তাহলে নাক খুলবে না, এ কি মুশকিল। তারপরে তো নাক আর খুলছে না, প্লাস্টিক সার্জনও কিছু করতে পারছে না, আবার রাইনোপ্লাস্টিক সার্জনের কাছে আসতে হবে, হাড় দিয়ে একটা অপারেশন। কাজে দিস ইজ দ্য অ্যানাদার থিং। সুতরাং স্ট্রাকচার হলো, আমরা তাহলে ইয়ংসে কি করা হয় না, এই কেন করবে না বলছি, করতে যে অসুবিধা কি, পেশেন্ট বলবে আমার খুলে দিন, ডাক্তার বলবে বাঁচবো না, শ্বাস নিতে পারছি না, তাই জন্য মডিফাইড ইয়ংস এলো, বললেন একটু ফাঁকা রাখো, ওদিকেও নিঃশ্বাস নেক, মনটা ভুলে থাকবে। যাই হোক, আমি বলছি হোয়াট ইজ ডান বাই ইয়ংস অপারেশন। যদিও তোমাদের পরীক্ষায় এত কথা লেখার সময় থাকবে না,
তবু জেনে রাখতে ভালো যে কি করা হয়। যখন আমাকে অ্যাসিস্ট করবে ওটিতে অ্যাজ এ ইন্টার্ন, তখন আমি বলবো এই অংশ অপারেশন করবো। সেই জন্য জানতে হবে যে আমি এই দিকের থেকে সেপ্টামের মিউকাস, যেমন আমরা ইয়ে করি এসএমআর করি, এখান থেকে ইনসিশন দিয়ে ওই এটা তুললাম, তেমনি এই লাইমান নেজার ভেতরে এই অ্যালার নেজারের কাছ থেকে স্ক্রিনটা তুললাম। এবার সেলাই করো, টান পড়বে না, ক্লোজ হবে না, টান করে সেলাই দেওয়া হবে না। এইভাবে so nose is reopened but after 1 or 2 years. This operation revert the nasal mucosa to normal. তাহলে এটা প্রমাণিত হয়েছে। and hot air cannot enter to prevent the crusting. Some patient cannot tolerate this closure to both nostril. তাহলে একটা করি, একটা সারলে একটা করব। অ্যাডভান্টেজ এন্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ। ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ দ্য ইয়ং অপারেশন, ডিফিকাল্ট টু এলিভেট দ্য, এই যে সার্কুলার ফ্ল্যাটটা তুলে আমি সেলাই করে ছোট করব, এইটুকু জায়গার মধ্যে কি করে করবো রে ভাই? এই অ্যাসিস্টকে বলছি, সেলাই সিস্টারকে বলছি যে এটা হবে না, এটা মোটা, সেলাই খুলে গেল, ছিঁড়ে যাচ্ছে। দিস আর দ্য থিং, ব্রেকডাউন অফ দ্য সুচার। আমি করে দিলাম, কিছুদিন পরে পেশেন্ট বলল ডাক্তারবাবু আপনি ঢের করেছেন, আর কিছু করতে না, পয়সা ফেরত দিন, বিকজ তার নাক আবার খুলে গেছে। নেক্সট অ্যাবাউট দ্য পিরিয়ডিক্যাল এক্সামিনেশন ইজ নট পসিবল। তুমি তো ঢাকা দিয়ে দিলে, তুমি তো এতদিন দেখছিলে, মাঝে মাঝে দেখছিলে কাস্টিং হচ্ছে কিনা, ধুচ্ছিলে, পরিষ্কার করছিলে, আসছিল আমার কাছে, আমারও দুটো পয়সাও ছিল, যাই হোক না কেন একটা ভিজিট তো পাচ্ছিলাম। তাহলে একবার খেয়ে ফেললাম, আর খেতে দেবো না। তারপরে আসছে কি, দ্য রিকারেন্স আফটার টেক ওভার। যদি আপনি তুলে দিলাম, আবার ছিঁড়ে দিলাম, আবার ফিরে হবে। দেন হোয়াট ইজ মডিফাইড এই অংশ অপারেশনে বললেন 3 সেন্টিমিটার উপরে জায়গা রেখে দাও, 3 মিলিমিটার ফুটোটা থাক, আর অনেকটা এই ফ্ল্যাপটা আরো ভেতরে তুলে যাও, যাতে এই ফ্ল্যাপ এটা তলতলানি না হয়। সুতরাং স্কিন ফ্ল্যাপ এক্সটেন্ডেড পেরিকন্ডিয়াল ফ্ল্যাপ থ্রু দ্য কন্ট্রাল্যাটারাল, উল্টো দিকে ইনসিশন দিয়ে এটা ড্যামেজ করবে না। এইখান থেকে আমি এই নাকটা করবো, এখান থেকে ঘুরে যে সেপ্টামের উল্টো দিকে ছাড়ালাম, যাতে সেলাইটা দিতে পারি উইদাউট মেকিং পারফোরেশন। আবার এই দিক থেকে ছাড়ালাম। দিস ইজ মডিফাইড। অ্যাডভান্টেজ অফ দিস প্রসিডিওর ইজিয়ার টু পারফর্ম, ছিঁড়ে যায় না। 2 নম্বর ডিসঅ্যাডভান্টেজ, নট অ্যাপ্লিকেবল ইন লার্জ সেপ্টাল ডিফেক্ট। যদি কোনো কারণে তার সেপ্টাল ডিফেক্ট থাকে, আমি কাকে দিয়ে তুলবো? তার তো অলরেডি সেপ্টাল ডিফেক্ট হয়ে আছে, সেটা বাই ম্যাগটি হোক, অর বাই ট্রমা হোক, অর আদার রিজন হোক, সেক্ষেত্রে করা যাবে না। নাও ভেস্টিবুলোপ্লাস্টি, a posterior based skin flap is, you only know the name, vestibuloplasty, লাল দাগ দিয়েছি, বাকিটা জানতে হবে না। Posterior based skin flap is raised on the lateral wall of the nose of the vestibule and sutured to the midself. একটা মজার কথা বলি, শুনো, আবার একটা মজার কথা পেয়ে গেলাম। I was practicing just after passing MBBS passing, পোস্টিং হলো ঘাটাল সাব ডিভিশন হাসপাতাল, প্রথম পোস্টিং অ্যাজ এ ইএনটি সার্জন। এই অ্যাট্রোবিনারিজ ওয়াশ করতে বলেছে, তখন আমরা ওয়াশ করতাম, নাকে সাইনাসের কপগুলো ধুতে হবে, আর বারবার ধরে ফুটো করে ট্রকার অ্যান্ড ক্যানোলা দিয়ে জল দিয়ে ধরে ফুটো করো, খুব পেনফুল, এবং পেশেন্ট অ্যালাউ করে না। ঠিক আছে, একটু বড় করে ফুটো করে রাখি, এবং বইয়ে লেখা আছে যে হারপুন এন্ড বার ছিল, বারবার ওয়াশ করার জন্য একটা অ্যান্টিরিয়ালি ইনফিরিয়ার মিয়েটাসে, অ্যান্টিরিয়ালি যে পেছনে নয়, মিড মিয়েটাসের কাছে নয়, একটা ভালো করে ফুটো করো, হারপুন দিয়ে ফুটো করে বারটা দিয়ে ঘোরাও। এই হারপুন দিয়ে ফুটো করার সময় বার করতে যখন, তখন এইটা আটকে গেছে, অ্যান্ড ইট টিয়ার্স অ্যান্ড ব্রেক ডাউন অল দ্য ওয়াল, টাচ দ্য ইয়ে, দেয়ার ইজ অ্যাডিশন। আমি 2 মাস পরে দেখলাম দেয়ার ইজ অ্যাডিশন। তারপরে দেখলাম, আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতা লেখা রাখাই তো আমার কাছে বলে দেখেছি রবীন্দ্রনাথ, জল পড়ে পাতা নড়ে, সবাই জানে, জল পড়ে পাতা নড়ে সবাই জানে, আমরা কেন রবীন্দ্রনাথকে এত ইয়ে দেবো? সো তপন হাজরাকে তোমার দিতে হবে না, ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট, ইট ইজ রিট ইন দ্য বুক। দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য ল্যাটারাল ওয়াল, নেজাল ওয়াল অ্যান্ড ফ্র্যাকচারিং। আরে বাবা, আমি করলাম, তার আগে বইতে লিখে দিল, আমি তো না জেনে করেছিলাম। বোঝা গেল কি বললাম? এবার ভালো লাগছে না? রেখে দেবো, 1 ঘন্টা হয়নি, রেখে দেবো, সব চলবে, এটা শেষ করে দিই। দেন ডার্মোফ্যাট গ্রাফট অপারেশন, যেহেতু আশিস দা এবং দিগেন দা কাজ করছিল, ডার্মোফ্যাট মানে এখান থেকে ফ্যাট তোলা হলো, ডার্মিসের ঠিক নিচে, যেখানে হেয়ার সেল থাকবে না, ইয়ে থাকবে না, ফলিকুল থাকবে না, একটা লম্বা করে আঙুলের মতো তোলা হলো, ঠোঁটের তলার দিকে নেজাল ক্যাভিটিতে ঢুকলাম, তাহলে তো উঠে গেল। আমার তো উদ্দেশ্য নাকের ক্যাভিটিটা ছোট করে দেওয়া, পরে ফ্যাটটা বার করতে পারলে বার করবো, না হলে তো লোকটা অসুখটা সারুক। দিস ওয়াজ ডান অ্যান্ড আই হ্যাভ অ্যাসিস্টেড ডক্টর SP Ghosh, my teacher. Then the medial displacement of the lateral wall,
ওয়ালটা আমি ভাঙতে যেয়ে ভেঙেছিলাম, এটা বইতে লেখা আছে এটাকে সরিয়ে দাও, ক্যাভিটিটা ছোট হয়ে যাক। দিস ওয়াজ ক্রিয়েটেড বাই দ্য থিং অ্যান্ড সার্জিক্যাল প্রসিডিওর। এরপরে হচ্ছে এতক্ষণ হলো নেজাল হাওয়া যাতে শুকনো হাওয়া না ঢোকে, তা জল দেওয়াটা কে করবে? জল দেওয়ার কাজ করতে পারি এভাবে, যদি আমি টেনশন ডাক্স বা প্যারোটিড ডাক্টটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে নাকের ম্যাক্সিলার ক্যাভিটির মধ্যে ফেলে দিতে পারি। আমি অপারেশন করে এই প্যারোটিড ডাক্টটাকে ম্যাক্সিলার অ্যান্টার মধ্যে ফেলে দাও। কীভাবে ফেলা আমি জানি না, বইয়ের ডিটেলস লেখা নেই। যদি ম্যাক্সিলারি এই প্যারোটিড ডাক্টটাকে বার করতে হয়, ইট ইজ এ বিগ অপারেশন। তার ফল কি? এইটুকু নাও হতে পারে, হতে পারে। প্লাস পেশেন্ট যখনই খাবে ছচ্ছর করে নাকে জল এসে যাবে, মুখে জল চলে যাবে। এগিয়ে ভাই, তো এতে ক্রোকোডাইল সিয়ারের মতো হয়। খেতে গেলে যখন ফ্রেশ সিন্ড্রোমে হয় তাহলে তার ঘাম দিতে শুরু করে, তো খেতে গেলে তখন তার মধ্যে যখন লালা আসবে প্যারোটিডে, সেই লালাটা নাকে পড়বে। এ কীরকম? বাট ইট ওয়াজ এস্টাবলিশ যে সারে জল দেওয়ার জন্যে। দ্যাট ইজ আই উইথ ম্যাক্স অপারেশন দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য রি-ইমপ্ল্যান্ট অফ দ্য প্যারোটিড গ্ল্যান্ড ইটসেলফ। এখান থেকে প্যারোটিড গ্ল্যান্ডটা ঢুকিয়ে দাও ম্যাক্সিলার মধ্যে। ঠিক ভালো লাগলো না, দেখিনি কখনো, জানি না কখনো, এরকম কি কথা? প্যারোটিড গ্ল্যান্ডটা এত বড় জায়গা, তাকে না ম্যাক্সিলার ঢোকাবো কোন দিকে জানি না, ফুটো করতে হবে। তার পরবর্তী যারা জানি না, সব কিছু করে গেছে পুরনো ঋষিমুনিরা যা ইচ্ছা, কিছু ভালো কাজ করে গেছে। দেন অ্যাবাউট দ্য স্টিলেট গ্যাংলিয়াম, বিকজ ইট ইজ symptomatic vascularity action, so stilate the ganglia borne by bile has done to increase the secretion. Then about the cervical sympathetic by Bartin, they have done it. Sphenopalatine ganglia blocked by Gigris. These are all the historical thing, not done and not practiced every time. And atrophy rhinitis patient কি করবে? ডাক্তারবাবু সাচ্ছে না যে ওই ডাক্তারবাবু ভালো, ওর কাছে চলে যাও। পল্লব খুব ভালো ডাক্তার, আমার কাছে এলে বলবো পল্লবের কাছে যাও। বুঝতে পারলে আমি কি বললাম? এটা রিওয়ার্ডিং নয়, ডিসরিওয়ার্ডিং। তোমার প্র্যাকটিসের বাইরে যখন চেম্বারে লোকগুলো শুনবে যে আমি সারাতে পারি না, অনেক কতবার আসছো, আজ হয়ে গেল 30 বার, ও ডাক্তারটা খারাপ, চল পালিয়ে যাই। দিস ইজ দ্য রিজন যে রিওয়ার্ডিং নয়, ডিসরিওয়ার্ডিং। যদি একটু বেনিফিট দিতে পারো, এই যে গল্পগুলো বললাম, যদি একটু বেনিফিট কখনো হয়, দে উইল হ্যাটস আপ টু ইউ। তার বাড়ির সবাইকে তোমার কাছে নিয়ে আসবে।